very remarkable. This evening is very remarkable. වාර්ගිකත්වයේ අඳුර වෙනුවට සංහිඳියාවේ ආලෝකය දල්වන්නට බලා සිටින ඔබ සියලු දෙනාට මේ සන්ධ්‍යාව මනරම් සන්ධ්‍යාවක් වේවි. As the director of the Social Reconciliation Center at the University of Sri Wijewardhana, as well as an academic member of the university, today I feel very proud to welcome all of you to this virtual forum led by Her Excellency former President Chandrika Kumarathunge, the great women leadership of our country. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to the Honorable Reverend Sir and all the members, representatives of the other religions for this special occasion. Our esteemed resource person hold a special place in our hearts for numerous compelling reasons. අපේ හදවත තුළ හෘදයාංගම මතකයන් සනිටුහන් කර කතානායිකාවක් සමග අද සන්ධ්‍යාව ප්‍රාමාණික විෂයපතයක් අලඹයා කතා කිරීමට ලැබීම භාග්‍යයක්. Today, she graces us with her invaluable knowledge and expertise on the topic of the contribution of international relations in social reconciliation. ඇය මේ ප්‍රාමාණික විෂයපතය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට වඩා සුදුසු බව මට හැඟී යන්නේ. ලංකාව තුළ පමණක් නොවේ ලෝක ඉතිහාසයේ තුළද බණ්ඩාරනායක නාමය සනිටුහන් කර පෙළපතකින් පැවතෙන. ලෝකයේ ප්‍රථම අගමැතිනිය වූ සිරිමා වූ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ සහ මෙරට කෘතහස් දේශපාලකයෙකුගේ බණ්ඩාරනායක නාමය සනිටුහන් කර පවුලකින් පැවතෙන සහ සදාතනික මතකයන් එකතු කළ දේශපාලන සහ අනෙක් පැත්තෙන් සමාජ සංහිඳියාව ඇති කිරීමේ මෙහෙවරට උරදුන් තැනැතියක් වශයෙන්. Dear Madam, from 1994 to 2005, you served as the President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Since retiring from active politics, you have been instrumental in driving Sri Lanka's major effort for reconciliation with the noble aim of achieving lasting peace in our beloved country. When we requested you to share your knowledge, your gracious acceptance spoke volumes about your character. Your decision to share this contemporary, critical and essential knowledge with university academics, students and the community means a great deal to us. ඔබතුමිය අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් වශයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ආරාධනාව යොමු කළ විගසන. ඔබේ ප්‍රාමාණික දැනුම තත්කාලීන සමාජ අවශ්‍යතාවයක් වූ සමාජ සංහිඳියාව ඇති කිරීම ඉලක්ක කරගනිමින් අපේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් සහ අප සමග බෙදා හදා ගැනීමට ඉදිරිපත් කිරීම තුළම අපේ හදවත තුළ නැවතත් ලියා තියෙනවා. ඉතිහාසයේ ඉඳලා අද දක්වාම ඔබතුමිය විසින් නොනවතින ආසාවකින් මෙරට සංහිඳියාව ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන යන ඒ අනවරත මෙහෙයුම පිළිබඳ නැවත මතකයක්. It serves as a symbol of your continued dedication to our country. On behalf of the Vice Chancellor and all university members, I express my heartful appreciation for your dedicated thoughts and generous spirit. With immense gratitude, I warmly welcome you as the resource person for this occasion. Thank you very much, Madam, for your support towards this program. Our Vice Chancellor, Senior Professor Pathmalal M, Sir, consistently provide us with support and leadership, not only for our academic programs, but also for all the multiple tasks we undertake for society. Dear Sir, I warmly welcome you to this very important session and extend my sincere gratitude for your support behind the scene. ඔබ නොවන්නට තිරේ පිටුපස සිට අපිට නායකත්වයේ ලබා දීම තුළම අපි මෙවැනි කාර්යයන් සඳහා තව තවත් උනන්දු කර ඇති බව මා මේ මොහොතේ ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි. We are enthusiastic about doing this kind of work because of your motivational guidance. Professor Premakumara de Silva, Chairman of the Social Reconciliation Committee at the University Grand Commission, dear Sir, your presence is a source of great pride as the Director of Sri Wijewardhana. On behalf of our center, the university, I warmly welcome you with heartfelt gratitude. All the deans, directors of SRC from other universities, senior professors, and all academic and non-academic members participating from various universities, as well as students and all other participants eagerly awaiting the speech of our resource person. Now warmly welcome to this remarkable evening. Thank you for your keen interest in building social harmony in my country. සමාජ සංහිඳියාව ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට තියෙන උනන්දුව පිළිබඳව මා හුදෙක්ම සතුටු වෙනවා. Finally, I invite you all to join hands as we showcase our strength to the world in refusing social discrimination based on ethnicity.
අවසාන වශයෙන් මම ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කර සිටිනවා. අපි රටක් වශයෙන් අත්වැල් නැදගමු. ලෝකයේ ඉදිරියේ සියලුම ආකාර වාර්ගික විවිධත්වයට එදිරිව සිදුවන සියලු වෙනස් කොට සැලකීම් දුරලීම සඳහා together, let us commit to working our hardest to upload the honor of our beloved Sri Lanka Mata, Namo Namo Sri Lanka. අපි කොටස් කරුවන් වෙමු ශ්‍රී ලංකා නාමයේ ලෝකයේ තුල බබලවන්නට. ගරු අතිගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමියනි, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මෙන්ම සමාජ සංහිඳියාව ඇති කිරීමේ ඒකකයත් ඒ වගේම අද දින මේ සඳහා සම්බන්ධ වන සියලු දෙනා වෙනුවෙනුත් මා අමතක කරන්නේ තවත් එක් දෙයකට ඔබට සුබ පතන්නට. ඉතාන බෝධිනකදී වසර 115ක් සහිත ශ්‍රී ලංකා දෙමළ කාන්තා සංවිධානය මගින් ඔබ ඇගීමට ලක් කරනවා. ඒ ඇගීමේ පරමාර්ථය වන්නේ ඔබ මෙරට තුල කාන්තාවක් වශයෙන් ඔබේ ජීවිත කාලය තුල වාර්ගික සංහිඳියාව ඇති කිරීම වෙනුවෙන් ඔබගත් නායකත්වයේ සහ මෙහෙවරයි. ඉතින් ගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමියනි, ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය එලිපත්යේ සිට ඔබ වැනි කාන්තාවක් ඉතිහාසයේ පුරා අද දක්වා තිබූ පෙරසටහන් තුළ ඒ ගෞරවාන්විත බව යලි යලි සිහි කරමින් විශ්වවිද්‍යාලයක් වශයෙන් නිහතමානීව අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අද අපත් එක්ක සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපේ ගෞරව ප්‍රණාමය පුද කරමින් මම සුබ පතනවා ඔබටත් මේ සියලු දෙනාටත් මේ කටයුත්ත සඳහා I extend my best wishes of each one of you. Thank you. Thank you, madam. To welcome you all in Tamil language, I would like to invite the member, Social Reconciliation Center, lecturer Ms. Bhagya Mabulage. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். வணக்கத்துக்குரிய தேரர்களே, மேன்மைத்தக முன்னாள் ஜனாதிபதி திருமதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்களே, ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் திரு பத்மலால் M மாணவி அவர்களே, பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் சமூக நல்லிணக்க நிலைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் திரு பிரேமகுமார அவர்களே, சிரேஷ்ட பேராசிரியர்களே, அனைத்து கல்விசார் உத்தியோகத்தர்களே, மாணவர்களே, பங்கேற்பாளர்களே, முதலாவதாக இந்த சிறப்பு நிகழ்வுக்கு வணக்கத்துக்குரிய தேரர்கள் மற்றும் பிற மதங்களில் மரியாதைக்குரிய பிரதிநிதிகள் அனைவரையும் கௌரவத்துடன் வரவேற்கிறேன். மேன்மைத்தகு முன்னாள் ஜனாதிபதி திருமதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்களே, நீங்கள் 1994 முதல் 2005 வரை இலங்கையில் ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிபராக பணியாற்றியுள்ளீர்கள். தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்பரும் எமது நாட்டில் நிலையான சமாதானத்தை அடைவதற்கான உன்னத நோக்கத்துடன் நல்லிணக்கத்திற்கான இலங்கையில் முக்கிய முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதில் நீங்கள் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளீர்கள். உங்கள் அறிவை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான எங்கள் கோரிக்கையை நீங்கள் பணிவுடன் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். உங்களது அந்த பெருந்தன்மைக்கு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் மற்றும் அனைத்து உறுப்பினர்களின் சார்பான நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது துணைவேந்தர் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் திரு பத்மலால் M மாணவி அவர்களே, நீங்கள் கல்வி திட்டத்திற்கு மட்டுமின்றி சமூகத்திற்கான நாம் மேற்கொள்ளும் அனைத்து பணிகளுக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவையும் தலைமையையும் வழங்குவீர்கள். துணைவேந்தர் அவர்களே, இந்த மிக முக்கியமான அமர்வுக்கு உங்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அதாவது இந்நிகழ்வின் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் சமூக நல்லிணக்க நிலைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் திரு பிரேமகுமார் அவர்களையும் நான் இந்த அமர்வுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். மேலும் அனைத்து பீடாதிபதி அவர்களையும் பிற பல்கலைக்கழகங்களைச் சேர்ந்த SRCயின் இயக்குநர்களையும் சிரேஷ்ட பேராசிரியர்களையும் பேராசிரியர்கள் மற்றும் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து பங்கேற்கும் அனைத்து கல்வி மற்றும் கல்விசாரா உறுப்பினர்களையும் மாணவர்கள் மற்றும் பிற பங்கேற்பாளர்களையும் இந்த அமர்வுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். எமது நாட்டின் சமூக நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதில் நீங்கள் காட்டும் ஆர்வத்திற்கு நன்றி. இறுதியான
இன அடிப்படையிலான சமூக பாகுபாடுகளை நிராகரிப்பதில் எங்களின் பலத்தை உலகத்திற்கு எடுத்துரைப்பதில் எங்களுடன் கைகோர்க்குமாறு உங்கள் அனைவரையும் அழைக்கிறேன். ஒன்று பற்றி நமது அன்புக்குரிய இலங்கை கௌரவத்தை பாதுகாக்க எங்களால் இயன்றவரை உழைக்க அர்ப்பணிப்போம். உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, madam. මිළඟට අද දවසේ මෙම සාකච්ඡාවේ අරමුණු පැහැදිලි කිරීමටයි අප සූදානම් වෙන්නේ. I would like to invite Professor Premakumara, Chairman of the Social Reconciliation Center's Standing Committee at the University Grants Commission, to elucidate the objectives of the session. Thank you. Good evening to all of you. I hope that you can hear me very well. Thank you. Yes, Thank you for inviting me to share some thoughts about this social reconciliation committee at the UGC. And first of all, let me once again warmly welcome all the religious dignitaries and the former President, Madam Chandrika Kumarathunge, and also the Vice Chancellor, USJP Wijewardhana, Senior Professor Pathmalal M, and the deans, heads of departments, and all other academics, non-academic staff, and dear students. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සමාජ සංහිඳියාව පිළිබඳ ස්ථාවර කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට මට මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ආරාධනා කිරීම පිළිබඳ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Let me say something about why Sri Lanka must take reconciliation seriously, or role of university in peacemaking. So I'm actually basically coming from sociology and also a bit of anthropology. I just looked at this issue in a bit of a sociological anthropological perspective. Sociologists basically argue that ethnic tensions and tolerance can manifest itself at all levels of the society. It prevents democracy from taking place and hampers human, social, cultural, and economic development. Many scholars argue for separation as a solution to ethnic conflict. However, complete separations among ethnic groups is difficult to achieve in many situations. And separation can work only if all groups in the conflict see it as a solution. At the same time, hostilities do not destroy the possibility of inter-ethnic cooperation. In fact, most ethnic groups coexist peacefully most of the time. How can reconciliation be effective in context with a legacy of ethnic wars, ethnic hostilities, and ethnic tolerance? Therefore, reconciliation, intercultural dialogues, peace, and unity must be incorporated into a country's broader development efforts in order to achieve post-conflict stable society and mere economic development. It views social reconciliation as the transformation of relationships. It involves creating alliances for the benefits of the common goods and appealing to individual and groups' rationality, overcome destructive emotions for the sake of development. Reconciliation approach is based on the principles of equality, non-discrimination, and communal functionalism. The premise is that independent ethnic groups are better off learning to coexist than being separated from one another after a violent conflict. Like many countries in the world, Sri Lanka is no stranger to the
repercussions of ethnic religious violence. Having gone through a 30 years armed conflict, ethnic riots, and recent terrorist attack with far-reaching consequences to its people and the country. The Lesson Learned and Reconciliation Commission, LLRC, highlights the importance of peace education in promoting unity and reconciliation. It further stressed that, I quote and unquote, youth can play a special role in promoting understanding, amity, and reconciliation. Towards creating a harmonious Sri Lanka, the university should develop the central concepts, strategies, and models to promote moderation, toleration, and coexistence. Furthermore, Sri Lankan universities should spearhead initiative to train and groom a new generation of staff and students to create a harmonious society. That is why University Grant Commission have taken this issue seriously and came forward to set up SRCs, social reconciliation centers in our 17 universities and a campus under the UGC Circular 2021/10. The circular has clearly spelled out the objective of those centers together with their staff and function as well. There are 18 directors operating under each university. They are closely work with students, staff, and the community by conducting various programs related to social reconciliation. Today, we are witnessing such a program organized by Social Reconciliation Centers at University of Sri Wijewardhana. This week, we are going to have another big event, an international conference at Vaunia University with the support of the Asia Pacific Peace Research Association in collaboration with Gate Institute in UK. We must appreciate their commitment and untiring effort to promote reconciliation and peaceful communal living in our country in a voluntary manner. Personally, as the chairman of the Standing Committee on Social Reconciliation and UGC in general, recognize the significant role undertaken by the social reconciliation centers to promote intercultural dialogue and social cohesion in our public university system. The public universities in Sri Lanka accommodate a unique demography where academics and youth representing a microcosm of the entire Sri Lankan university society engage in academic and extracurricular activities together. A Standing Committee on Social Reconciliation also recognizes the role intercultural dialogue can play to foster a culture of unity, social cohesion among the ethnically diverse university community. Sri Lanka currently faces an unprecedented opportunity where the country is embarking on ambitious social, economic, and political reforms, where it becomes necessary for all Sri Lankan to come together under a common vision to implement sustainable reforms. However, reconciliation cannot be achieved if societies are fractured. With global challenges such as inequality, ethno-nationalism, and violent extremism growing, it is more important than ever to find ways to bridge divides. In the face of all these challenges, the public universities have been an increasing awareness of the importance of intercultural and interethnic dialogue as a vital tool in the pursuit of peace, inclusion, and cooperation. Recognizing this, UGC is quite happy to build partnership with the local and international agencies which are keen in promoting reconciliation and social cohesion, sustain peace, uphold and protect human rights. With that humble appeal, let me conclude this brief intervention here by thanking the Director of Social Reconciliation Center, Professor Neranji Wijewardhana, and the Vice Chancellor, Senior Professor Pathmalal M for inviting me, and Madam Chandrika Bandaranaike Kumarathunge for committing her entire life to build peaceful, united Sri Lanka, and together we would be able to achieve it. Let me say this as a final remark. If we are imagining a prosperous and long-lasting peaceful Sri Lanka, satisfying the ethnic minority aspirations is a precondition to achieve such a lasting unity and peace. Hopefully,
our social reconciliation centers would be able to contribute to that even a minor way. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I would like to invite our guiding force, Vice Chancellor of the University of Sri Wijewardhana, Senior Professor Pathmalal M, to share his thoughts and reflections. Thank you. Can you hear me? Yes, sir. Yes, thank you. Good evening, Venerable Reverend Sirs, Excellency, the former President, Mrs. Bandaranaike, Chandrika Kumarathunge, Professor Premakumara, Chairman of the Social Reconciliation Center, Standing Committee at the University Grant Commission, Senior Professors, all the other academic staff members, non-academic staff members, students, and participants. So I believe today we marks a special occasion as we come together to explore and the profound impact of international relations on social reconciliation. Thank you, Madam, accepting our invitation, because so we know you well about, so then how you work hard to promote the harmony of the country as well as the social reconciliation. So I remember you all the time. So when you talk about the harmony, then you all the time, then you talk about the community and social reconciliation. So today, so I want to tell you, so then this center was established by the university, and our objective is to promoting dialogue, understanding and healing among communities, has laid for foundation for our efforts in fostering reconciliation and peace. I am very happy today former President Mrs. Chandrika Kumarathunge accepted our invitation as the guest lecturer. The special significance as we honored to have Her Excellency, the former President Chandrika Kumarathunge again as your guest speaker. So this is a very special occasion for the university as well as the country, because she is a visionary leader for the country, and her presence enrich our discussions, and we are grateful for her acceptance of our invitation despite a busy schedule. Thank you, Madam. Thank you very much for your kind acceptance. So then we are very proud to have you as a guest speaker for this forum. And I would like to thank Professor Premakumara and also Director of the Social Reconciliation Center, University of Sri Wijewardhana, Professor Neranji Wijewardhana. She's working hard. So because recently we started this center, and she conducted 2 guest lectures inviting very professionals to aware our people, students and professionals. ඔබතුමියට මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම ප්‍රොෆෙසර් නිරංජිගෙන් ඉල්ලීමක් කරා අපේ බණ්ඩාරනායක මැතිණියට, කුමාරතුංග මැතිණියට මේ අවස්ථාවේදී අපේ දරුවෝ ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ social reconciliation කියන එකට අපි වැඩි බරක් දීලා තිනවා. හේතුව ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් විවිධ පළාත් වලින් එන දෙමළ දමිළ ශිෂ්‍යෝ, ඒ වගේම මුස්ලිම් දරුවන්, ඒ වගේම වෙනත් කොටස් වලට අයිති දරුවන් එකට ජීවත් වෙනවා. එතකොට මම හිතනවා ඔබතුමියගේ කතාවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වගේම සිංහල භාෂාවෙනුත් ඔබතුමිය යම් දෙයක් කිව්වොත් ඒක අපේ හදවතට ගොඩාක් දැනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබතුමිය ජාතික සහ අන්තර්ජාතික වශයෙන් ඔබතුමිය ලබාගත් ඒ
මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරලා ලබාගත් දේවල් අපිට ඉතාමත්ම සරල විදියට අපේ දරුවන්ටත් ලබා දුන්නොත් මං හිතන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුවට ලොකු හයියක් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ reconciliation ගැන වැඩි විස්තර මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම ඔබතුමියට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා. නැවතත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමියගේ කාර්යබහුල ජීවිතේ අපි වෙනුවෙන් යම්කිසි කාලයක් වෙන් කිරීම ගැන. මම හිතනවා මේක අපේ දරු පරපුරට එහෙම නැත්නම් අපේ අනාගත තරුණ පරපුරට ලොකු ආශිර්වාදයක් වෙයි ඔබතුමියගේ මෙම සාකච්ඡාව. බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. ඊළඟට අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. කෙටි මතක් කිරීමක් තිබෙනවා ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම. ඒ තමයි ඔබට ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එතුමියගේ කතාව අවසානයේදී ඔබට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ පිළිබඳව මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර සිටිනවා. I would like to remind you all enthusiastic participants that we will have a dedicated Q&A session at the conclusion of the guest lecture at the end of this guest lecture, and you will get the opportunity to engage directly with the Chandrika Bandaranaike Kumarathunge, ask questions, and you can delve deeper into the topics we discussed today. So please keep your questions ready, and as we look forward to an enriching interactive discussion. It is with a great pleasure and sincere honor that I introduced our esteemed guest lecturer for the today's session, Her Excellency, former President Chandrika Bandaranaike Kumarathunge. Chandrika Bandaranaike Kumarathunge served as the Executive President of Sri Lanka from 1994 to 2005, marking a significant period in the country's political landscape. During her tenure, she played an essential role in navigating Sri Lanka through significant periods in its history, emphasizing the values of democracy, social justice, and human rights. Since her retirement from active politics, former President Chandrika Bandaranaike Kumarathunge has continued to be a prominent advocate for the peace and reconciliation in Sri Lanka. Her unwavering commitment and fostering lasting peace in the country has been commendable, as she tirelessly works towards bridging divides and promoting harmony among communities. This respectful invitation goes to Her Excellency Chandrika Bandaranaike Kumarathunge, former President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to share her profound insights with us. Madam, you are muted. Madam. Okay. Yes. You can hear me now? Yes, madam. You hear me now? Yes, Yes. madam. Yes. So I would first like to thank the Social Reconciliation Center of the Sri Wijewardhana University and all those who are engaged in this discussion for giving me this opportunity to talk to you about a subject that has been my passion all my life. Yes, reconciliation. Your topic is reconciliation, the influence of international relations on reconciliation, I believe. Contribution of international relations to social reconciliation. Actually, I would first like to talk about reconciliation itself. Reconciliation amongst all communities living in a country. Historically, centuries ago, most countries or nations were composed of one or a few ethnic communities, originally tribes and then ethnic communities that lived in those nations. But with the advance of time and the development of modern social systems
and modern governance, and the possibility of communities to travel from one country to another gave rise to many communities living in one country. So I don't have to specifically say that if there is no peaceful coexistence between the communities living in a country, ethnic, religious, different language speaking communities, there will be conflict. There are innumerable examples through history, throughout the world, of this type of conflict. If the state, the governments, the rulers fail to bring about peaceful coexistence between people. Reconciliation is that. Reconciliation is the recognition of the rights of the others. In English, it's called now in political science language, the other. In other words, any other community that is not yours. So reconciliation is in fact the acceptance of the rights, of equal rights of all communities living in a country. The acceptance of the rights of the other. Anit kenage aitivasikam, samana aitivasikam piliganima tamai සංහිඳියාව කියන්නේ. සංහිඳියාව ඇති වෙන්නේ ඒ අදහස, ඒ දර්ශනය අපි පිළිගත්තොත් විතරයි. So governments have to ensure that all the communities living within a nation have equal rights. When this fails, there invariably is conflict. Right through history, I can give you many examples where this has happened. But unfortunately, it has turned out in the last several centuries, especially after democracy and democratic governance became the rule of the day, the accepted rule by the entire world, more or less democratic governance. It was accepted that all communities must have equal rights. In the Middle Ages, say for example in the West, in Europe, there was normally one race, one religion, and if there were others that came in, there have been wars. Europe experienced over a century of religious wars during the Middle Ages. The Catholic groups, communities fighting against the other Christian religions, Christian groups. They all believed in God, they all believed in Christ, but there were differences in the way they worshipped and some of the concepts. But overall, it was one or a few communities that lived in those countries, and the whole equation was different. But in the last 2 centuries, 2.5 centuries or so, many communities began to live in one country, especially in Europe, in the United States of America, and so on. And there have been many conflicts that have arisen from that. For example, in the United Kingdom itself, the non-acceptance by the English rulers of the rights of the Scottish people, of the rights of the Irish people, has led to a civil war in Ireland for a long time. This was resolved only with the rulers in England granting equal rights to the Irish nation. So, but also on the other hand, I must say, we have to realize, especially these young students have to realize, that governments have used the concept of the other as the enemy.
They have used the other, in other words, the other communities as the enemy of the majority communities. The people have not, at the outset, believed that, nor have they acted like that. But governments have over and over again, all over the world, used other communities, apart from the majority community, as an enemy community. And this has helped entrench a weak government in power. They use the concept of the other community is your enemy. So therefore, we have to fight them. And the government itself provokes and promotes conflict. And then they become the saviors of the majority community. They appear as the saviors of the community. So therefore, the majority community must vote for us, must support us. The perfect example of this was Adolf Hitler. Adolf Hitler promoting the idea, creating the idea, and promoting the idea that the Jewish people who lived for centuries with the Germanic people were their enemies, and he did terrible things against the Jewish people. And then he managed to remain in power with his people, amongst his people. Now here, the importance of international relations comes in. I wouldn't say international relations, the importance of the global community, the importance of the global community, the international community taking collective action against any state, any player who violates the globally accepted concept of democracy and equality. Democracy implies equal rights to all citizens, whatever community they may belong to, whatever ethnic, religious, or in our part of the world, caste communities they may belong to. So actually the terrible sort of regime that Adolf Hitler was trying to entrench in Europe and perhaps in the rest of the world was halted by the international community coming together. The democratic countries of Europe, even with Russia, who were before that their enemy, because it was a communist state, and these countries considered communism an enemy of democracy. And Stalin, at that time, Joseph Stalin was violating the basic communist principles of also creating discrimination. Is a significant example of the international community coming together, acting together to defeat terroristic state. I would call it, without any hesitation, a terroristic state. So when a state, when a government of any country promotes and spreads the concept of the other communities being our enemies, the whole concept of us and them, they are against us. So we have to fight them. In Sri Lanka, we, the Sinhala Buddhist community, I don't consider myself particularly a Sinhala Buddhist. I am a Sri Lankan. I was born a Sinhala Buddhist. I practice as a Sinhala Buddhist, but I am a Sri Lankan. So in that same way, in Sri Lanka, certain rulers who came into government after independence use this concept of us and them. They are our enemies, so we cannot give them equal rights. And the majority community, the majority Sinhala Buddhist community in Sri Lanka, grabbed all the privileges to themselves, the laws, the institutions, the practices that were brought in by government was to promote the dominance of the majority community, the dominance of the Sinhala community, to the
to the disadvantage of the other communities. And the other communities, especially the Tamil community, began to react. The Burgher community also reacted, but at that time they could leave the country. They all left the country in their drones. I would say 95% of the Burgher community left Sri Lanka because they were white, and certain white majority countries accepted them very easily. They could get visas and go there. But the others were left and they didn't want to leave. The Tamil community, the Muslim people, and the Sinhala rulers kept on discriminating against those communities. And by practice, by even education, through education, we separated the communities. Through education, the Sinhala stream, just before I started school, which was in 1949 or 1950, all communities studied together, studying English. That was also not good enough because we didn't learn our mother language. Then the Kannangara reforms ordered that Sinhala children should learn in Sinhala. There was a Sinhala stream. I went into that stream, for example. Tamil children in the Tamil stream. The Burgher children in the English stream. Burgher or any other English-speaking children. And so on. So that itself separated us in the schools. We didn't come together for any classes. So there was a Sinhala stream, the Sinhala children living separately, the Tamil children studying and living separately, and so on. Then the worst was that schools that were started by white people in Sri Lanka, by Christians, by people like Colonel Olcott, by Mary Museus Higgins, Susan Pulimood. They were all British white Christians, but they started those schools because they taught widely, they taught extensively, and they saw the discrimination practiced against the Sinhala Buddhists by the British rulers. The British rulers started up schools where only English was taught, and people were punished for speaking Sinhala even after school. I remember my mother telling me she went to an English-speaking convent in Colombo, which I also went to. They were punished if they were heard speaking Sinhala, or the Tamil children if they were heard. So that was also the other extreme, which was completely wrong. We don't condone that. So these great education leaders who came to Sri Lanka and saw that the Sinhalese children, Tamil children were discriminated, they started schools like Visakha Vidyalaya, Ananda, Nalanda, so many other schools outside, Rahula Vidyalaya in Matara, and so many others, but which were they had Buddhistic names, where they encouraged the majority of Sinhala children to go to attend, but schools that were meant for example, the second principal of Ananda College was a Tamil gentleman from Jaffna. I believe his name was, I can't remember. And at that time, I am coming into this meeting now from the launch of an autobiography by Imtiaz Bakir Maka, who's a well-known politician, who was educated at Ananda College. But today, Ananda College does not take one single non-Buddhist child. Yes. Ananda, Nalanda, and Visakha are 100% Sinhala Buddhist. When I was president, I tried to persuade those schools, and there was a lot of protest from some extremists. And at that time, the principals were also very, very extreme-minded, excuse my saying so, and they refused. There was a time I tried to force them. And now in Parliament, by the way, there is some kind of motion which has been approved by all of Parliament during the previous government, the so-called Yahapalana government in 2018, that every school must have at least 20% of the children from the other communities.
but this has not been implemented or put into practice. I personally think that one of the major causes of division in our country, in Sri Lanka, is the fact that important educational institutions exclude children from other communities. And because of this practice, now there is Hindu girls' college, Hindu boys' college, then there is Zahira College, which is Muslim, which had Sinhala Buddhist children, but now I am told it's almost exclusively Muslim. So we are sowing division and enmity amongst our children from the time they go to school at age 5. So reconciliation is very simply, you don't special projects. If children are put to, if like in the Western countries today, the Western countries didn't do it earlier, but they do it now, in Christian schools. My grandson goes to a Christian school, which was started by the church long ages ago. Now it's a national sort of school. They have to learn about Buddhism, Hinduism, Islamism, all the religions, major religions of the world. They celebrate the main religious festivals of each religion in their school. They have classes, they have to write papers, exams on those religions. So if we do that, if those countries have moved forward, I also am convinced, and I can give enough and more examples of countries that are called developed countries that have moved forward hugely in the last, say, 2 or 3 centuries, where those are countries where there is reconciliation, where there is unity amongst the different communities living in those countries, unity and harmony, where children and people are encouraged to accept the other, not see the other as an enemy, to appreciate diversity. What the schools are doing, celebrating each other's festivals, is to appreciate diversity, to accept that there is different types of people, but we have to respect it and accept it and celebrate it with them. So we don't do this in Sri Lanka, and politicians have consistently in this country used the differences that are existing amongst our different citizens to their advantage, very crudely, and I would say very unwisely, dividing up our people in order that they can gain politically. So when I say this, I don't want to tell names, because I have always been fighting this racism and that kind of thing. How many political parties, how many political organizations, some of them even close to me, have used this concept of the other and dividing the different communities for their advantage. So we have to realize this, especially you young people have to realize this and fight against this. Don't accept what your political leaders tell you. And I think a marvelous thing happened at the time of the Aragalaya. I'm not talking of the extremist groups that try to take over the Aragalaya and went around burning houses and all that. I reject that totally, and we all do, all right-thinking democratic people. But at the beginning of the Aragalaya, the young people who wanted a radical change in the system, I applaud that fully. I have been saying the system has to change since 2015. I took part in 2015 to change a government only because I thought the regime could be changed. And then I realized that it could not be. I'm not going to go into that, the reasons, analyzing that will be for another day. And I kept saying that we have to have a radical regime change. And the young people who said that at Goal Face, spontaneously, they did what people and many others in this country have been promoting reconciliation, doing projects for reconciliation, to bring different communities together. I've been doing this all my life, all my adult life, and many others have done it. What we were doing with so much difficulty, the Aragalaya people did it spontaneously. The Muslim Maulavis, that was the time of Ramzan,
the Muslim Maulavis put up tents and invited Buddhist monks, Christian priests, and everybody, Hindu priests, to come and eat with them. To break fast. During that, there was a whole new awakening of the people, and they realized we have to be together if we want to change this country in a permanent and successful way. So I think you young people have to realize this, promote that reconciliation. I must congratulate the Center for Social Reconciliation, is it? The Center for Social Reconciliation and its leader, Professor Neranji Wijewardhana, and thank you for inviting me. And I was pleasantly surprised when I was told by some young friends of mine that the Sri Wijewardhana University has this center. This should have happened in all the universities long time ago. And this kind of thing must happen in schools. When I was president and we were working towards reconciliation, we did a major education reform beginning from 1998, reforming many aspects of education. And one of the things we did was set up a peace unit in every school in Sri Lanka. And we trained teachers, at least one teacher, but often more than one, to be in charge of that peace unit. And they had to have peace education, carry out peace education in every school. That happened. But no sooner did I go home, my government continued. I finished my presidency, all that stopped. So this is very, very important that in all educational institutions of our country, schools, universities, and institutes, educational institutes, this concept of reconciliation must be promoted actively, very proactively, if we are to go forward as a country. One other major point I want to make, which is very obvious, but a lot of us don't seem to realize it, that it is not possible for a country to progress economically, socially, culturally, and in every other way if there is no peace in that country. If there's constant conflict, and in our country, the constant conflict has been ethnic, and now it has become religious also. Since 2013, the government in power then consciously used one or two Buddhist monks to consciously create violence against the Muslim people. Earlier, it was only against Tamil people. And so now it has become religious also, the conflicts. So unless a country resolves its conflicts, ethnic, religious, language, and whatever else, it cannot move forward because you are conflicting, you are fighting, you are wasting all your economic and financial resources on fighting each other, on wars. The abilities, the skills of people like you, university students, educated people, professors, academics, professionals, are more used and wasted on wars and conflicts, on how to resolve those things, rather than how to take the country forward, how to develop the economy. And in a situation, it becomes important. The police become important. And then nobody dares talk about them. And the military becomes extremely corrupt. In countries like Pakistan, thank God we haven't had the military trying to take over government. But in Pakistan, because of the conflicts that was going on in that country, the military has taken over and the military rules. They just put some puppet there, as at the moment also they're having serious problems. But here, corruption was encouraged. We had a little corruption. When I was in government, okay, the war was going on, but I was part of the government up to 1977, and we were very peaceful. It was a country where crime was not predominant, and we were progressing very nicely. Though we were a poor country, we were progressing under every government.
But no sooner the war began, the attentions of everybody was turned towards that, bombs going off all over the place, people dying, bodies coming into homes from the north and east, that the people in government also, those who wanted to be corrupt, would just go on regardless, robbing the assets of the state until the country had to be declared bankrupt, because people were more worried about their day-to-day living, how to exist, how not to get killed when they get on the road, how not to get bombed. So then the rulers became very corrupt. So I think in a situation of conflict, it is very easy for the governments to become corrupt, to become enemies of the people, not to have a people-friendly system or regime. That's one thing. And the way of the conflict wastes away all the assets of a nation. On one hand, the monetary assets, the financials. On the other hand, the people, either they get killed or the young people get so disgusted of what's going on, they just leave the country. That's also happening to us now. And the potential conflict in Sri Lanka has not yet been resolved. As I say, the absence of war is not peace. Do not for a moment think that because we don't have a war at the moment, we have peace. Things are boiling under the surface. It can erupt anytime. The north is becoming restless again. The east is slightly more stable. At one time, just before the last 4 or 5 years, various people were appointed as leading government people to the east and the north. And the east, they went, because in the east, unlike in the north, we have Sinhala, Tamil, Muslim people living together. And they were living very peacefully together. And some of these so-called Sinhala heroes went as governors and various other things to those places. And they started grabbing the lands of the Muslim people, of the Tamil people, saying here 2000 years ago, we had a Buddhist temple, and chasing the Muslim villagers out and trying to establish Buddhist temples in those places, even if there was a Buddhist temple, which I'm not sure of, and I don't believe there was. Even if it was there, it has changed over the centuries. If the British people, this very same people who are saying this, they send their children to the UK, to Australia, and somewhere else. If, for example, the British people say, where are the Sri Lankans, the Indians, or somebody's living, or the African people, they go and say, hey, this village where majority of Sri Lankans are living, we had a church here. But because we had a church here, we must chase all of you out and put the church back there. I mean, that is history. Just because there was a Buddhist temple 2000 years ago in this country, there are 20,000 Buddhist temples. Why do you want another Buddhist temple where even if it was there 2000 or 1000 years ago, why should we go and establish another one? So this kind of mentality has to end. There will always be extremists in every society. Those extremists are the ones who in politics or in society try to gain some personal advantage for themselves, political or personal advantage, by promoting hatred, anger, and conflict amongst different people. We have to realize that that does not benefit any one of us. When we live together in harmony, all our the skills of all our peoples are brought together and enriches the society. After the 83 riots, after the Tamil people were attacked in 1983, large numbers of professionals left our country, Tamil professionals. Large numbers of the scientific community left our country. Some of those Tamil people went and became the heads of NASA, the Atomic Energy Agency of the United States of America. The chief of NASA was a Sri Lankan Tamil. So, and all of them left after 1983, we chased them out. So if we had them all here, imagine how far Sri Lanka could have gone. The Sinhalese, the Tamils, and everybody together, we could have become 10 times more developed than Singapore. You know that Lee Kuan Yew, have you heard of Lee Kuan Yew? Pabasara?
You know who Lee Kuan Yew is? No? I think former president or the leader from Singapore. The Prime Minister of Singapore, Yeah. the world famous Prime Minister of Singapore. I am sorry to know that intelligent people like Pabasara don't know this. They must be taught this. This is what I say. It's not her fault. It's the fault of our education system. Lee Kuan Yew is one of the most accepted, most successful leaders of our time in Singapore. He led Singapore out of Malaysia because there was discrimination by the Chinese people, by the Muslim people in Malaysia against the Chinese community. And they couldn't resolve it. They had a little conflict and a little war. And the Chinese people got a separate state. I'm not saying we should give a separate state to the Tamil people, but their problem was resolved like that. And thereafter, Lee Kuan Yew became the Prime Minister. And today, Singapore is one of the most developed nations in the world, a tiny country, smaller than Colombo. But it is one of the most developed, richest nations in the world. Lee Kuan Yew was a great leader. You must read some of his books that he has written, his autobiographies. If you like, I will donate those to the Sri Wijewardhana Library, where at one point, not only in his writings, in his speeches, just after Sri Lanka got independence, Lee Kuan Yew said, Sri Lanka is an exemplary country. It has one of the world's best civil services, one of the world's best public services. Sri Lanka will lokema tiyena hondama rajya sewayak tiyenawa. Lokema me palatema tiyena hondama adhyapana kramayak tiyenawa. Me rata api හැම කෙනාටම හොඳ ආදර්ශයක්. අපි ශ්‍රී ලංකාව ආදර්ශයක් හැටියට අරගෙන මම කැමති මගේ රට සිංගප්පූරුව අලුතෙන් හැදිච්ච රටක් ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වයට ගේන්න. අවුරුදු 15ක් යනකොට මේ ලී කුවන් යූ තුමාම කිව්වා ලංකාව දිහා නම් බලන්නවත් එපා. ඒක හොඳටම කඩාගෙන වැඩිච්ච ජරා රටක්. එයි අපේ ජනවර්ග ප්‍රශ්නය අපිට විසඳගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. ජනවර්ග ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. අපි ඒක හදාගත්තා. අපි ඒක හදාගෙන ඒ අයට ගහලා වෙනස්කම් කරලා සියලුම වරප්‍රසාද අපි විතරක් උදුරගෙන අපේ රට අපි සම්පූර්ණයෙන් ගරා වැටෙන්න දුන්නා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි පැහැදිලිව දැනගන්න ඕනේ අපි හැම කෙනාම කැමති අපේ රට ඉදිරියට යනවා නම් ආර්ථික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, සංස්කෘතික වශයෙන් හැම අංශෙම රජයේ වශයෙන් මේ රටේ දැන් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නය දූෂණය, රට පාලනය කරන අයගේ දූෂණය, දේශපාලඥයන්ගෙන් සහ රාජ්‍ය සේවයේ මේ දූෂණය ඇති කරගන්න ඕනේ. අපේ ආර්ථිකය දියුණු කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් බංකොලොත් රටක් කියලා ලෝකේ රටවල් පහද කොහෙද අපි බංකොලොත් කියලා රාජ්‍යයක් වශයෙන් කිව්වේ අපේ රටත් එක්ක කිව්වා. දැන් අපි ලොකු රෙකෝඩ් ගානක් තියෙනවා අපිට. මේකත් එක රෙකෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ තත්වයෙන් අපි ගොඩ එන්න නම් පළමුවෙන්ම අපේ රටේ දැන් තියෙන රජය ජාත්‍යන්තර සහයෝගය අරගෙන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන කියන විදිහට ආර්ථිකය ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. කරා වැටිගෙන ආපු ආර්ථිකය ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. හැබැයි තව ගොඩාක් දේවල් කරන්න ඕනේ ආර්ථිකය 2005 මම රට බාර දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට තිබුණ තත්ත්වයට ගේන්න. අඩු ගානේ ඒ තත්ත්වයට. නමුත් දැනට ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. හැබැයි ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටේ කඩාගෙන වැටලා. පාසල් අධ්‍යාපනය සහ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය. මේක ගොඩනගන්න මහා සටනක් කරන්න ඕනේ. අපි මගේ ආණ්ඩුව කාලේ අපි ලොකු අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරුවා. අපිට ලෝක බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ගොඩාක් ප්‍රශංසා කෙරුවා. මේක හොඳයි කියලා. ඒක විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා හොඳයි කියලා. අපිට ලැබුණ රිසල්ට්ස් වලින්. නමුත් දැන් ඒක ඔක්කොම ගරාගෙන වැටෙන්න දීලා තියෙනවා. මේවා හදන්න ඕනේ. කෘෂිකර්මය කඩාගෙන වැටලා. මේවා හදන්න ඕනේ. රට දියුණු කරන්න නම් සංවර්ධනයක් ලබා ගන්න නම් මේක අර පෙට්‍රල් කිව්ස් නැතුව පෙට්‍රල් ගෑස් පෝලිං නැතුව ආහාර හිඟයක් නැතුව තාම බඩු මිල නම් හොක් ගණන් නමුත් ඒකත් ටිකක් දැන් ස්ථාපිත වෙගෙන එනවා නැතුව ඉන්න එක විතරක් නෙමෙයි රට ඉදිරියට යන්න නම් අධ්‍යාපනයක් නැතුව රටක් ඉදිරියට යන්න බෑ දැන් අපි අධ්‍යාපනය ලැබපු තරණෝ ටික ඔක්කොම රට ඇරලා ගිහිල්ලා හුඟ දෙනෙක් ඔක්කොම නෙමෙයි අති බහුතරයක් මේ ගරා වැටීමෙන් පස්සේ යන්නේ නැතුව හිටපු කට්ටියක් කියා බලාපොරොත්තු රහිතව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා ඊළඟට ඉන්න කට්ටිය
රට බාර ගන්න නම් අපි හරි අධ්‍යාපනයක් දෙන්න ඕනේ. මේ අධ්‍යාපනයට අපි උත්සුක වෙන්න ඕනේ. ඒ ගැන තවමත් හරි වැඩ පිළිවෙලක් කිසිසේත්ම නැහැ. ගරාගෙන වැටෙන්න දුන්න කෘෂි කර්මයට නංකා සිටවන්න වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. සුළු සහ මධ්‍යම මට්ටමේ ව්‍යවසායකයින්ට සුළු සහ මධ්‍යම මට්ටමේ කෘෂි කර්මය කරන අයට කර්මාන්ත කරන අයට ව්‍යාපාර කරන අයට වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. ඉතින් මේවා අපහු හදන්න ඕනේ. මේ හැම එකක්ම හදන්න නම් අපි සියලු දෙනාම එකතු කරගන්න ඕනේ. සියලු දාම එකතු කරගන්න නම් we have to have reconciliation. reconciliation තියන්න නම් අනිකුත් අයට අපි විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ, confidence එකක් තියෙන්න ඕනේ අපිටත් එක හා සමාන අයිතිවාසිකම් මේ රටේ දෙනවා කියලා. නැත්තම් මොකටද මේ රට වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්නේ? මේක අපේ රට කියලා වල හිතෙන්න නම් ඒගොල්ලන්ට අපි එක හා සමාන අයිතිවාසිකම් දෙන්න ඕනේ. එක හා සමාන ආර්ථික අයිතිවාසිකම් රැකියාවල් දෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල වලට මොකද්ද මන් දන්නේ කෝටා සිස්ටම් කියලා එකක් දාලා ඒක දැන් මගේ මමගේ ආණ්ඩුවේම තමයි මම ඒකට විරුද්ධයි. merit must be given place. කෝටා සිස්ටම් කියලා ඔක්කොම දෙමළ කට්ටිය අයින් කරනවා. මට ලොකු පුදුමයක් වුණා. මම මේ සංහිඳියාවට අදාළ දේවල් කියන්නේ අදාළ නැති දේවල් නෙමෙයි. මම මේ ඕනූර් කියලා ආයතනයක පහුගිය රජයේ කාලේ මට එක තනතුරු ගන්න කිව්වම බෑ කිව්වා මට මේක විතරක් සභාපතිකම දෙන්න කිව්වා. මොකද්ද? Office for National Unity and Reconciliation. ඒක අපිම හදාගෙන ඒක ගොඩක් වැඩ කෙරුවා. for reconciliation. පාසල් වල කෙරුවා, විශ්වවිද්‍යාල වල පටන් ගත්තා, යාපනයේ පැත්තේ ගොඩාක් වැඩ කෙරුවා, නැගෙනහිර විශේෂම උතුරේ. මේවා කරගෙන යනකොට යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙමළ ශිෂ්‍යයන් ගෲප් එකක් ඇවිල්ලා එහි හිටපු සිංහල ශිෂ්‍යයන්ට ගැහුවා. ඒගොල්ලෝ හැන්දෑවේ හවසක මේ පොඩි පාටි එකක් කරන වෙලාවට. ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ ඔක්කොම කඩාගෙන ඇවිල්ලා අපිට කිව්වා අපේ ළමයි අපි මේ පැත්තේ විශ්වවිද්‍යාලයකට දාන්න අපිට බයයි ඒගොල්ලෝ මරයි කියලා. පස්සේ මමම ගිහිල්ලා මේක මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි පොඩි විශ්ලේෂණයක් කරුවා, ස්ටඩි කරුවා. මොකද්ද කතන්දරේ? මේක සයන්ස් ෆැකල්ටි එක තුල වුණේ. සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ 65ක් සිංහල ශිෂ්‍යෝ ඉන්නේ යාපනයේ. ඒකවල මං කිව්වා මේ දෙමළ ශිෂ්‍යෝ වෙන කොහෙද යන්නේ? සයන්ස් කරන්න. මොකද අපි දන්නවා දෙමළ ප්‍රජාව හරි කැමති සයන්ස් කරන්න. සයන්ස් මැත්ස් වලට හරි දක්ෂයි. ඒතකොට මේ දෙමළ ළමයි මෙහෙත් නැත්තම් කොහෙද යන්නේ? නෑ කොහෙවත් යන්නේ නෑ. මේ ගහපු එක පුදුමයක් ඈ. අපි පිළිගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක බලනකොට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මේ සිංහල ළමයින්ගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. යාපනයේ A level සයන්ස් වලින් A level පාස් වෙන ළමයි නෑ. බොහොම අඩුයි. මං කියුවා ඇයි ඒ කියලා. ඔය සයන්ස් කාණ්ඩේ A level පාස් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඕනේ. ටීචර්ස් නැහැ. ඒ ටීචර්ස් නැත්තේ හිටපු හොඳ ටීචර්ස් ඔක්කොම 83 කළු ජූලියෙන් පස්සේ රටෙන් ගියා. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව යාපනයෙන් රික්‍රූට් කරුවේ නැත. හැම ආණ්ඩුවක්ම ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරුවා. පස්සේ මම කෑකෝ ගහලා ඉවරලා අපි ඇප්ලිකේෂන් කැඳවලා ඒකටත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව හරියට පරක්කු කරලා කඩාකප්පල් කරන්න හැදුවා. බොහොම අමාරුවෙන් ටිකක් සෑහෙන කලක් ගිහිල්ලා පහුවදාට කරන්න තිබුණ දේ මාස ගානකට පස්සේ අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් කැඳෙව්වා. හැබැයි බොහොම ටික දෙනයි ආවේ. ඒකට වෙනත් හේතු තිබුණා. ඒගොල්ලන්ට වෙනස්කම් කරයි අර එහෙම කියලා ඒ පුරුද්ද නිසා දෙමළ භාෂාව කතා කරන A level තියෙන ටීචර්ස්ලා අපි කිව්වා ඩිග්‍රී එකක් ඕනෙත් නැහැ, ටීචර් ට්‍රේනින් ඕනෙත් නැහැ, එන්න අපි ට්‍රේන් කරලා ගන්නම් කියලා. ඒත් ආවේ නැහැ. අන්තිමට වතුකරේ දෙමළ කතා කරන කීප දෙනෙක් ගත්ත අය ආවා. එවිලා මාසයක් විතර රස්සාව ගත්තට පස්සේ කිව්වා අපි වතුකරේටම අපව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගමට යන්න කැමති නිසා. ඉතින් මේ වාගේ කොහොම ප්‍රශ්න සංහිඳියාව ඇති කරන්නේ ඔය වගේ දේවල් වලින්. නිකාම්ම දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් ළමයි එකට ගෙනල්ලා පාටියක් දාලා ඔයගොල්ලෝ හොඳට ජොලි කරලා ඉන්න. එහෙම නැත්නම් වෙසක් වලට අපි එකතු වෙලා මේක සෙලිබ්‍රේට් කරමු, ක්‍රිස්මස් එකට සෙලිබ්‍රේට් කරමු කියලා විතරක් මදි. ඒවත් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ බේසික් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අපි හඳුනාගෙන ස්ටඩි කරලා ඒක නිසා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්නේ විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට ස්ටඩි එකක් හැටියට මේ සෝෂල් රිකන්සිලියේෂන් සෙන්ටර් එකෙන් යාපනයට අරින්න පුළුවන් නම් නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් තියෙනවා. ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ ශිෂ්‍යයන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? විශේෂයෙන් සයන්ස් ඇන්ඩ් මැත්ස්. ඒගොල්ලන්ට තියෙන අඩුපාඩුකම් මොනවද? ඔය ප්‍රශ්නේ කවුරුත් වටහාගෙන තිබුණේ නැහැ. කවුරුත් සිංහලයක් වටහාගෙන තිබුණේ නැහැ. මං ගිහිල්ලා ඔක හොයාගන්න එක.
I would say that this Center for Social Reconciliation. It's a center. Your Center for Social Reconciliation should have as a practical exercise for children, for the students, to go to those areas and identify. Start with the universities. You don't have to even go into the villages. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා ඒවා identify කරගෙන ඒවා ගැන meditate කරන්න, ඒවා ගැන agitate කරන්න. UGC එකට කියලා කතා කරන්න. දැන් එතන මෙතන UGC එකේ අපේ මහාචාර්යවරයෙකුත් හිටියා. මේ UGC එක කතා කරලා මට ආරංචි විදියට UGC එක දැන් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බොහොම උනන්දුවෙන් ඉන්නවා. reconciliation සම්බන්ධව කතා කරලා ඒ පැත්තෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට කතා කරලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය මම reconciliation ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නැවත නැවතත් මම කියනවා අපිට දැන් ඕනේ කරලා තියෙන්නේ අපි වැටලා තියෙන මහා ආර්ථික අගාධයෙන් ගොඩ එන්න නම් රට දියුණු කරන්න, රට දියුණු කිරීමට නම් ස්ථීරව සංහිඳියාව මේ රටේ ජීවත් වෙන සියලුම ජන කොටස් අතර සමගිය මිත්‍රත්වය තියෙන්න ඕනේ. ඒ සමගිය සහ මිත්‍රත්වය ආටිෆිෂියලි ඇති කරන්න බෑ. ඒක ඇති කරන්න නම් සියලුම පුරවැසියන්ට එක හා සමාන අයිතිවාසිකම් තියෙන්න ඕනේ. කතා කිරීමේ අයිතිය, රැකියාව ලබා ගැනීමේ අයිතිය, අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ අයිතිය මේ සියල්ල තියෙන්න ඕනේ. ආර්ථික, සමාජ, සංස්කෘතික සියලුම අයිතිවාසිකම්. ඒක ඇති කරන්න නම් මම හිතන්නේ අපේ පරම්පරාව we have failed in this exercise. My generation has failed. There were individuals like me and many others who tried, but we have failed. So it is up to your generation now to take the leadership, to take the struggle forward. We will be there to help you. So thank you very much for inviting me again. And I would like to thank the Vice Chancellor of Sri Wijewardhana University, Professor Pathmalal M, also Dr. Premakumara de Silva from the UGC, and Professor Neranji Wijewardhana for organizing this very useful, I hope useful event, and also the young students, Pabasara and Bhagya, for coordinating this event. Thank you very much, and I'm open to any questions. Now it's time for the Q&A session. So, Madam, I have one small question to ask from you. Can you clearly hear me? Yes, I can hear you very clearly. Okay. And see. Yeah. Madam, then, when it comes to the role of, we all are working within the bureaucratic system, no? So, you mentioned that from the up from to the bottom, it's totally corrupted. We all agree that. So, working within that kind of bureaucracy, how to deal with that kind of struggles or efforts that we as young people or whatever the individuals who take part in this kind of efforts. So will there be any usage or the productivity will be there? I need a kind of small clarification whether it will be productive if we are working within the bureaucratic system or the efforts any of the individuals do to foster a reconciliation or whatever the thing. You can't do one without the other, obviously. All these must come together to do to achieve a successful operation. I agree with you, but that of course we need regime change. We need to change the systems, structures, institutions of government in this country. ඒවා කරන හැටිත් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් I would say that a large number of the corrupt officials will not be corrupt anymore.
ඒ systems and procedures තිබුණොත් තොරකම් කරපු විහාරලා හිරේ දැම්මොත් දැන් හොරු ඉන්නවා මේ ආණ්ඩුවේ මොකක්වත් කරලා නැහැ. එක ඇමති කෙනෙක් විතරක් හිරේ දාලා තියෙනවා. තව ඕන තරම් හොරු ඉන්නවා. උසාවියේ හොරා කියලා වෙච්ච මිනිහෙක් මහා ලොකු ඇමතිකමක් කරනවා. So this system has changed. For that we have to, our constitution says we are a democratic country. We have many laws against corruption in this country. My government brought in lots of laws and strengthened the institutions. We tried to practice those, so therefore corruption was minimal during my government. හැබැයි කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඒක කරන්නේ නැති වෙනවා නම් then the whole thing breaks down. But in other countries, if there is corruption, the laws kick into practice. මෙහෙ මොකද වෙන්නේ? ඒ ඔක්කොම laws ටික observe කරන්නේ මේ කඩ කරලා. So that, what does that mean? In this country, beginning with the government, we have all the laws. We have all the correct laws. It's just that when a particular government or a leader decides to break the laws, they break the laws and there's no action against them. Courts can take action. එතකොට ගිහිල්ලා උසාවියත් කරප් කරනවා. උසාවිය හැමෝම නම් කරප් නැහැ. Recently they have given some very good decisions and all that. හැබැයි වැඩි හරියක් එහෙමයි. I have heard lawyers boasting that අපිට ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන් judges ලගේ. හැමෝම නෙමෙයි හැබැයි ඒ තත්ත්වය ඇත්ත. When the leaders were corrupt, they corrupted everybody. ඕනේ තරම් හොරකම් කරපළා අහුවෙන්න විතරක් එපා. ඉතින් ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය කියන්නේ රටේ ලොක්කෝ. ඉතින් ඒ අපිට අලුත් නීති රීති අවශ්‍ය නැහැ තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන systems and procedures ගේන්න වෙනවා. ඒවා අවංකව ක්‍රියාත්මක කරන මිනිස්සු බලයට ගෙන ඒමට ජනතාව දැනගන්න. හැබැයි දැන් කවුද මේ මිනිස්සු කියන එකත් ජනතාව අහනවා. I think that the people have to come out and demand from the leaders පැහැදිලි programs ඡන්ද දෙන්න ඉස්සලා අපිට පෙන්වන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ රට හදන්නේ. Reconciliation පැත්තෙන් ද corruption නවත්තන්නද education ආපහු හරියට හදන්නද ඒ ඔක්කොම අපිට වැඩපිළිවෙල පෙන්වන්න නිකම් පෙන්නලා කයි වරු ගහලා හරියන්නේ මේ කටයුත්ත අපි ඉවර කරන්නේ මේ දවසේ මේක කරන්නේ මේ දවසේ අවුරුද්දේ මේ දවස් වෙනකොට කරනවා අපි බලයට දැම්මොත් කෙරුවේ නැත්තම් ගෙදර යවන්නත් අයිතියක් දෙන්න ඕනේ ජනතාවට. American Constitution has that system. It's called the right of recall. මන්ත්‍රී කෙනෙක් පත් කරුවාට පස්සේ එයා මොකක් හරි වැරද්දක් කරුවොත් එහෙම නැත්නම් කිව්ව දෙයක් නොකරුවොත් පොරොන්දු වෙච්ච දෙයක් එයාව රිකෝල් කරන අයිතියක් ඡන්දදායකයාට තියෙනවා පෙස්සමක් අසං කළා. ඒක නම් ටිකක් භයානකයි මොකද අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැති නිසා නිකම් 50000ක් අසං කළේ වෙලා කාත් එක්ක හරි තරහ වුණොත් ගෙදර යවන්න පුළුවන්. ඒක තව ටිකක් ඊට වැඩි අපිට ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් මේ සිස්ටම් එක. മന്ത്രിවරයාත් ආරක්ෂා වෙන විදිහට. ඇත්තටම වැරද්දක් කරුවොත් ගෙදර යනවා. ඒ වගේ මොන හරි the whole system has to change. Then people have to participate more. At one time, if you don't mind, I like to take this chance. අරගලේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ when the young people were saying 225ම ගෙදර යවන්න ඕනේ. අපේ රටේ තියෙන constitution එක අනුව 225ම යවුවොත් ආණ්ඩුවක් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලයක් හදන්න නම් තෝරාපත් වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරු ඉන්න ඕනේ. 5 දෙනෙක් හරි කැබිනට් මණ්ඩලය කියලා. අගමැති කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ, ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම යෝජනා කරා යම් කිසි දෙයක් actually taking this an example from the French constitution. මේ ආණ්ඩුව එක පැත්තක තියෙනවා කවුරු හරි ඒ වෙලාවේ 225 අතරේ 20ක් විතර හිටියා හොඳ අය. ඒ අයගෙන් 10 දෙනෙක්ගෙන් හෝ 15 දෙනෙක්ගෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයක් හදලා හිටපු ඔක්කොම ගෙදර යවලා they have I suggested a system called the Council of State. රාජ්‍ය සභාව මේ අදහස ඇත්ත වශයෙන්ම අරගලේ සමහරව අරගෙන ඒකට ජනතා සභාව කියලා හැදුවා. People's Council. ඒක වැඩි ලස්සනයි. Council of State කියනකට වැඩිය. හැබැයි concept එක let me say it in English. While the cabinet is carrying on the government, the Council of State is not MPs or anybody. They are all leading people from the society. Leading academics, leading professionals, doctors, lawyers, accountants, leading business people, NGO sector ke leaders,
ඒ වාගේ අය. රිලිජියස් කට්ටිය නම් කවුරුත් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වාගේ මේ සමාජයේ ප්‍රධාන අංශ වලින් අරගෙන ඒ ගන්නෙත් ජනාධිපතිවත් කවුරුත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ තෝරන්නේ එයාගේ associations වලින්. Now there's a lawyers association, doctors association, accountants association, surveyors association. ඒවෙන් මෙච්චර ගාණක් කියලා තීන්දුව කරන්න තියෙන්න ඕනේ මුලදී constitution එකෙන්ම. ඒගොල්ලන්ව පත් කරනවා council of state එකට. ඒ council of state එකේ ඒගොල්ලොම තෝරගන්නවා කවුද සභාපති කියලා. ඒගොල්ලන්ට බලතල දෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රංශ රටේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ට බිල්ඩින් එක පාර්ලිමේන්තු එක තරම ලොකු එකක්. ඒගොල්ලෝ බෙදෙනවා වෙන වෙන කමිටිස් වලට. ලංකාවේ හැම පළාතම නියෝජනය වෙන්නත් ඕනේ, හැම කමියුනිටි එකම නියෝජනය වෙන්නත් ඕනේ. මම යෝජනා කරුවා මේ කවුන්සිල් ඔෆ් ස්ටේට් එකේ ඉන්න ගාණෙන් 140ක් අවුරුදු 35ට අඩු තරණ වෙන්න ඕනේ කියලා. උගත් තරුණයෝ. හැබැයි සමහර වෙලාවට උගත් නැති ගොවිතැන් කරන එවැනි කීප දෙනෙකුත් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් තරුණයෝ 140යි ඒ රටේ ඉන්නවා තරුණයෝ 150කට වැඩි. නමුත් අඩු ගානේ 140ක්. ඒතර තරුණ ප්‍රජාවත් නියෝජනය වෙනවා. අරගලේ කරපු අයගෙත් හොඳ අය අරගෙන ඉතුරු ටික ඊට වැඩිය වයෝවෘද්ධ අය. හැබැයි සමාජ නායකයෝ මේගොල්ලන්ගේ බලත මොනවද කරන්නේ? වගකීම මොකද්ද? රජය ක්‍රියාත්මක කරන හැම නීතියම, හැම පනතම, හැම වැඩපිළිවෙලම මේ council of state එකට එවන්න ඕනේ. They have to consult the council of state. council of state එකේ තියෙනවා වෙන වෙන committees, අධ්‍යාපනයට වෙනම එකක්, සෞඛ්‍යයට වෙනම එකක්, කෘෂිකර්මයට වෙනම එකක්. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ විශේෂඥයෙක්ට ගෙනලා ගෙවන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. එතකොට සෙක්‍රටේරියට් එකක් තියෙනවා වැඩ කරන්න, රිසර්චර්ස්ලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ ඒ එවන නීතිය හෝ ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල බලලා ඒගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් දෙනකන් ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නත් බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් ලැබුණාට පස්සේ විතරයි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ විරුද්ධ වුණොත් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ because parliament is supreme. හැබැයි අපි සම්ප්‍රදායක් හදාගන්න ඕනේ ඒකට විරුද්ධ නොවෙන්න. දැන් ප්‍රංශයේ මේක තියෙනවා අවුරුදු 200 ගානක් තිස්සේ. 200කට කිට්ටු ගානක් එකම එක සැරයක්වත් රජයක් කවුන්සිල් ඔෆ් ස්ටේට් එක විරුද්ධ වුණොත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කිසියක්. ඒගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා රණ්ඩු කරගන්න නැහැ, ගෝරියට යන්නේ නැහැ. සාකච්ඡා කරලා මේක ඒගොල්ලෝ මේ මැද මාවතට එනවා මොකක් හරි මේ කොම්ප්‍රොමයිස් එකකට. ඇවිල්ලා තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රධානත්වය අපිට කිසි කෙනෙක් මේ දේශපාලනක විශ්වාස නැහැ කියන අති බහුතර ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට මේ වෙලාවේ රටේ අති බහුතරයක් අරගලේ එක්කනේ හිටියේ නැද්ද? අරගලේ මේ රෙජිම් චේන්ජ් එකක් ඕනේ කියන එකේ හිටියා. උච්චන එක ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. එතකොට ඒ අයටත් විවේචනය කර ඉන්නේ නැතුව ඇත්ත වශයෙන්ම රජය කරන දෙයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5කට සැරයක් විතරක් ඡන්දේ දීලා හක බලා ඉඳලා වැරද්දක් කරනකොට කෑ ගහන්න නැතුව කෑ ගැහුවට කමන්නේ ඒ එතනින් නවතින්නේ නැතුව ආණ්ඩුව කරන දේවල් වලට සහභාගී වෙලා වැරදි වෙනවා නම් එහෙම කරන්න බෑ කියලා ඒව නවත්තලා ඇත්ත වශයෙන්ම to participate effectively in government. ඉතින් ඒ වාගේ මොකක් හරි ඒ වාගේ හදන්න පුළුවන් systems තියෙනවා. මේකම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම අරගලේ 10-point program එකක් දැම්මා. That was the only program, that positive thing, that program that the Aragale people produced somewhere in say July or August. ඒ 10-point program එකේ මේ එක point එකක් මේ අදහස. This Council of State කියන එක හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒකේ නම වෙනස් කරුවා. They gave it a better name. They called it the People's Council. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් හුඟක් තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු නිකන් ලෙක් කළා යවනවා විතරක් නෙමෙයි. The people's representatives, so in other words, the people have an effective role in government. All the important people. So, ඒ වගේ systems හැදුවේ නැත්නම් what you said is correct. Nothing will change. Nothing will change. Clear, madam. I got the answer. Thank you. What is your name? I am Pabasara. I am a third-year undergraduate of University of Sri Wijewardhana. I do criminology. Okay. චන්ද්‍රික බණ්ඩාරනායක මැතිණියනි මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි විශේෂයෙන්ම සිවිල් යුද්ධයෙන් පස්සේ අපේ රටට ඇයි මේ සමාජ සංවිධානය කියන වැඩපිළිවෙල සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වුනේ විශේෂයෙන්ම සවුත් අප්‍රිකාව රුවන්ඩා වැනි අප්‍රිකානු රටවල් ගත්තාම ඔවුන් මේ සමාජ සංවිධානය කියන වැඩපිළිවෙල ඉතා සාර්ථකව සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙනවා නමුත් ලෝක ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව කියන සමාජ සංවිධානය පිළිබඳ ෆේලියර් කන්ට්‍රි එකක්
මොනවාද මේකට බලපල්ලා තියෙන සාධක? හරියට හරි we have failed. reconciliation කරන්න we have failed සම්පූර්ණයෙන් නෙමෙයි. අපි කරපු වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම දියට කපපු ඉනිම වාගේ නෙමෙයි. මට කියන්න පුළුවන් සමහර තැන්වලදී හැබැයි overall fail වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් සංහිඳියාව කියන වචනේවත් දේශපාලන vocabulary එකේ තිබුණේ නැහැ. යුද්ධ වෙලාවේ සාමය කියන වචනේවත් තිබුණේ නැහැ. ඒක අපි ගෙනාවේ. පළවෙනි වතාවට දේශපාලන වේදිකාවට ගෙනාවේ මම. සාමය කරන්න ඕනේ සංහිඳියාව කරන්න ඕනේ කියන දැන් හැමෝම එක පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක්. එතකොට ඉදිරි පියවර යන්න අමාරු නෑ. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන් අපිට ඉවර කරගන්න බැරි වුණේ මම නම් හිතන්නේ මේ ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් ජනතාව ඉල්ලනවා ව්‍යවස්ථාවට දාන්න කරුණා කරලා අපිට සමාන අයිතිවාසිකම් තියෙනවා කියලා. මේක දාන්නේ නෑනේ. දැම්මත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලපු දෙමළ ජනතාව දැන් කියනවා ඒ යුද්ධ වෙලාවේ ඒවා ඉල්ලුවේ. දැන් ඒවා ඉවරයි අපිට වෙන අපිට මමත් සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධ වෙනම රාජ්‍යයක් කියන concept එකට. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් අපි උපරිම වශයෙන් දෙන්න ඕනේ. අපිට තියෙනවා. We have to share. We have to share everything, all the privileges that we have. share කරුවොත් අපිට රටක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් රට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕනේ. මම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරා. හොඳම ව්‍යවස්ථාවක් හැදුවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා 2000. අපිට ඡන්ද 7යි ඕන වෙලා තිබුණේ 3න් 2 ලබා ගන්න. පාර්ලිමේන්තුවේ 3න් 2ක් ඕනේ ව්‍යවස්ථාමය වෙනස්කට. ඡන්ද 7යි අඩු වෙලා තිබුණේ. එවකට තිබුණ විපක්ෂය දුන්නේ නැත. ව්‍යවස්ථාව පුච්චලා ගිනි බෝඩ මගේ ඇඟට විසි කෙරුවා මම කතා කරනකොට පාර්ලිමේන්තු එකේ. ඒත් මම කතා කරුවා. කතාව ඉවර වෙනකම්ම පැයකුත් විනාඩි 40ක්ද 45ක්ද. නමුත් මොකද්ද හේතුව? බලේ නැති විපක්ෂය හැමදාම මොකක් හරි පක්ෂයක් බලයට ආපුවාම ප්‍රශ්න විසඳන්න හදනකොට අරගොල්ල දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? මේක දේශපාලන හිඟන්නගේ තුවාලයක් කරගෙන. මේ මොකද ඒකට කියන්නේ? ජනමාර්ග ප්‍රශ්නය, රටේ ජනමාර්ග ප්‍රශ්නය දැන් හිඟන්නගේ තුවාලයක් දේශපාලකයාට. අවශ්‍ය වෙලාවට තුවාලය අවශ්‍යනවා. අවශ්‍යල හැරෝ ගරන්න දීලා ඉවරලා අනේ මට ඡන්ද දෙන්න. එතකොට මේක හරියයි කියනවා. ඉතින් අපේ මිනිස්සුත් මෝඩ වෙලා ගිහලා දෙනවා. හැමෝම නෙවෙයි බහුතරයක්. ඕකයි වෙන්නේ. බලේ නැති වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක විසඳන්න නෑ. විසඳන්න දෙන්නේ නෑ. බලයට ආපුවම විසඳන්න අනිත් කට්ටිය විසඳන්න දෙන්නේ නෑ. මේ රටේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක හැමදාම ඕකයි කරුවේ එකිනෙකාට. මම මේක අනිත් පැත්තට හරවලා ඉවරලා මේක කරන්න ඕනේ කියලා විපක්ෂයට ආරාධනා කළා. මාස 5ක් සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා 33ක් තියලා මමත් ජනාධිපතියට යුද්ධෙත් කරන අතරේ ආර්ථික යුද්ධයක් අනිත් පැත්තෙන් කරන අතරේ හැමදාම ඉඳගෙන සාකච්ඡා 33ටම ඉවර කළා. අපි ඡන්ද දෙන්නම් කියලා පාර්ලිමේන්තු එකට ගිහලා කරපු වැඩේ. දැන් ඒවකට හිටපු ඒ විපක්ෂ නායකතුමා දැන් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න හදනවා බලයට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ විසඳනවා නම් ඒත් මම කිව්වා අපේ ආණ්ඩුවට මෙහෙම කෙරුවාට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා නම් මගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ඔබතුමාට තියෙනවා කියලා මම ලියුමකුත් ඇරියා. කොතනින් හරි මේක කඩන්න ඕනේ. This vicious circle has to be broken somewhere. It's a vicious circle of the major parties opposing each other, not allowing the other person to resolve the issue. මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මට පුළුවන් තරම් හතුරුකම් කෙරුවා. ඒ වුණත් මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳනවා නම් මගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් විසඳන්න ලෑස්ති පාටක් නැහැ. ඒ ඕකයි කතන්දරේ. It is entirely the politicians who have not allowed it. Political opportunism that has not allowed reconciliation to happen in this country. Thank you, madam. Have you got the reply to your question? Yes, madam. What is the name of the other young girl who spoke in English? Who introduced us? I can see other. Yes. Madam, I'm Rashini Fernando. I'm also at the 4th year undergraduate at University of Sri Wijewardhana, doing a criminology degree. You're doing law. It's criminology. Law. Criminology, madam. Does it come under law faculty? No, madam. It's a separate degree. It's it's apart from law, but there is a unit to it connects criminal law also. Okay. Very interesting subject. Yeah, madam, it is. It is really interesting. Criminal law කෙරුවොත් නම් පාර්ලිමේන්තුවේ කියන තුන් කාලයක් විතර හිරිය දාන්න වෙනවා.
Excuse me, madam. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි reconciliation එක ගැන කතා කරද්දී සහජීවනයේ කියන එක සමහර අවස්ථාවලදී දේශපාලන මතවාදයක් වශයෙන් තමන්ගේ තියෙන එක ඕනෑකම් සඳහා පාවිච්චි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අර මම එකපාරක් අර දැන් අපි දකින දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය දේශපාලන පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්නේ එක්ක යාලා භාවිතා කරන ප්‍රධාන එකක් තමයි ආගම. ඊළඟට ජාතිවාදය යන සහජීවනය. එතකොට දේශපාලනය වශයෙන් දැන් මැඩම් කතා කරා දේශපාලනය අය තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ සහජීවනය කියන එක අපිට ඒක ඉස්සරහට ගේනකොට ගොඩක් පස්සට අදිනවා කියලා. එතකොට අපිට බැරිද ඕකට ක්‍රියාමාර්ගයක් විදියට ගන්න මිනිස්සුන්ට දේශපාලනයම නැත්තම් සමාජ සංවිධානය දැන් අති ඉස්සෙල්ලා බලද්දී ගොඩක් අය ආවේ මේක සහජීවනය කියලා ගොඩක් මාතෘකා ගැන අතීතයේදී දේශපාලනය වශයෙන් කතා කරා. එතකොට මම මෙතන අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මැඩම් කියපු දේ පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න අපිට බැරිද මේ සහජීවනය කියන එක එයාලා ගන්නකොට දැන් අර මැඩම් කතා කරා මේ එක කණ්ඩායම් හදලා මොකක් හරි පනතක් ගෙනන් ඒ කණ්ඩායමට දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් තියෙනවානේ. එතකොට ඔය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මගින් සමාජය තුළ සහජීවනය ඇති කිරීම සඳහා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මෙන්න මේ දේ ගත්තොත් මේක අනාගතේ මේ විදිහට ඉම්පැක්ට් වෙයි කියලා. අර මැඩම් කිව්වා වගේ එක ගෲප් එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් ඕක යථා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන් නේද? මොකක් සඳහාද එක ගෲප් එක හදන්නේ? ඒ කියන්නේ මැඩම් දැන් අපි හිතමු අපි යම්කිසි කෙනෙක් අපි හිතමු දේශපාලන බලයක් විදිහට දේශපාලන මතයෙන් මතවාදයක් ගොඩනගද්දී යා කියනවා මගේ මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනේ මම මෙන්න මේ සහජීවනය ඇති කරනවා. දැන් ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් දැන් මට වුණත් තවත් කියන්න පුළුවන් මේක මම මේ සහජීවනය ඇති කරනවා කියලා මට ඕන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මොන විදිහට ඒක අනාගතේ ඉම්පැක්ට් වෙනවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ නේ. කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ඉම්පැක්ට් වෙනවා නම් දැන් රජයේ කමිටුවක් හරි මොකක් හරි රජය නෙවෙයි ඕනෙම කමිටුවක් අපි හිතමු රිසර්චර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න ලෙක්චරර්ස්ලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් මේක කොහොමද අනාගතේ ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව කරන්න පුළුවන් නම් කමිටුවක් හරි මොකක් හරි යොමු කරන්න පුළුවන් නම් මේක සාර්ථක වෙනවා නේද ඕනම කෙනෙක් කියන ප්‍රතිපත්තියක් විතර සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් පවතිනවා නේද ඒ ඔය කියන්නේ මොකද්ද වගේ නම මම ධනුෂ්ක දැන් ධනුෂ්ක කියන විදිහට මම මේ අවබෝධ කරගන්න බලන්නේ සහජීවනය ඇති කරන්න කවුරු හරි ගෲප් එකක් එකතු වෙලා කටයුතු කරනකොට ඔයා කියන්නේ මේක ස්ටඩි කරන්න ඕනේ කියලා ඒ කරන්න යන මොකක් හරි සහජීවනයේ ඇති කිරීමට කරන ක්‍රියාවන් වලින් ඉදිරියේදී ඇති වෙන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඔව් ඒකට ඉම්පැක්ට් එක අපි දැන් ඔය ඕනම දෙයක් තක්සේරු වාර්තාවක දැන් වාර්තාවක් නෙවෙයි තක්සේරුවක් තියෙන්න පුළුවන් අපිට එතකොට. මට නම් කියන්න පුළුවන් තක්සේරුව. ඒක ඕනතරම් ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. අපි ඕනතරම් ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. සහජීවනය කරන ගෲප් ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉබේටම කියන්න පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් සහජීවනයට කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනවද කියලා දෙපෑ. නේද? අපි දැන් කරපු එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හුඟක් සාර්ථක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පාසල් සිසුන් අතර. අවුරුදු 12යි මේ අවුරුදු 12යි 18යි අතරේ අවුරුදු 12ට ඉහළ ළමයි අපි අරගෙන එක සැරයකට ගන්නවා 200ක්. ඔය මේ සංහිඳියා කාර්යාංශයේ මම සභාපතිතුමිය දරපු කාලේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ව එක තැනකට අපි අරගෙන ගිහිල්ලා girls and boys උතුරෙන් නැගෙනහිරෙන් දකුණෙන් පාසල් වලින් පාසල් සිසුන් ඒගොල්ලන්ගේ ටීචර්ස්ලත් එක්ක අපේ ට්‍රේනර්ස්ලත් යනවා එකට ජීවත් වෙනවා දවස් 5ක් boys dormitory එක වෙනම girls dormitory එක වෙනම තියලා හැමදාම ඒගොල්ලන්ට ඒකට පන්ති කියන වචනේ මම කියන්න කැමති නැහැ awareness කැම්පේන් එකක් වගේ කරනවා ඒගොල්ලන්ට එක එක සබ්ජෙක්ට්ස් අරගෙන ඊටවසෙම කියලා දෙනවා මේ සහජීවනයට සම්බන්ධ දේවල් දවස් 5ෙම හැබැයි නිකන් උගන්වනව නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ව සහභාගී කර ගන්නවා ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන්ස් ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවනේ නිකන් කියෝගෙන යන්නේ ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ හරුවට විතරගේ ස්පෝර්ට්ස් එකට කරනවා කල්චරල් ඇක්ටිවිටීස් කරනවා ඒ වගේ දේවල් ඔය හැම එකකටම වගේ මං ගිහින් තියෙනවා පළවෙනි දවසේ දවල් වෙනකොට සමහර ඒවා දවස් දෙකක් විතර යනවා මගේ ඇස් දෙකට දැක්ක දේවල් ලන්ච් ඉන්ටර්වල් එකේ සිංහල ගෑනු ළමයෙකුයි දෙමළ ගෑනු ළමයෙකුයි කරාවටේ අත දාගෙන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මැඩම් මම මේ සිංහල ගෑනු ළමයා කියනවා මම දන්නේ නැනේ මේගොල්ලෝ මෙච්චර හොඳයි කියලා අර දෙමළ ළමයා ගැන මට ලොකු පුදුමයක් ඇති වුණා මේ කොළඹ
අවිසා වෙල පැත්තේ පාසලක ළමයි. මං හැව කොහොමද? කවදාවත් ඒ සිංහල ළමයා දෙමළ ළමයෙක්ට කතා කරලා නැහැ. අවුරුදු 14ක 15ක ගෑනු ළමයෙක්. දෙමළ ළමයා සිංහල ළමයෙක්ට කතා කරන්නේ එක ළඟ මේ ගම්මාන වල ජීවත් වෙනවා. ඇයි? සිංහල පාසල් වලට යනවා දෙමළ පාසල් වලට යනවා. කවදාවත් කතා කරලා නැහැ. මේකෙදි එකට ආපු ගමන් හොඳයි කියලා ඊට පස්සේ ඉවර වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් මාරු කරගෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර මාරු කරගෙන යාපනයේ ළමයි ටෙලිෆෝන් කරලා මේගොල්ලන්ව විසිට් කරනවා පුළුවන් නම් කීයක් හරි තියෙනවනම් ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකම ඇති නේද මේ මොකද්ද ප්‍රතිඵලය කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න කියනවා අන්තිමට. අන්තිම දවසේ ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න කියනවා. කතා කරන්නේ අහගෙන හිටියොත් ඇඬෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔය අර මං කිව්ව කතන්දරේම තමයි ඊට වැඩිය දියුණු කළා කියනවා ඒගොල්ලෝ. මගේ අම්මා තාත්තා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ ගෑනු ළමයෙක් කිව්වා මගේ අම්මා තාත්තා මට එන්නම දෙන්න බෑ කිව්වා. පස්සේ මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම යන නිසා මම අඬලා යන්න ඕනේ කිව්වා. අන්තිමට මට එන්න දුන්නා. හැබැයි මමත් මේක මොකද්ද කියලා හිත ආවේ පාසලෙන් යන්න කිව්ව නිසා. මං ආවේ. හැබැයි අර යාළුවෝ යන නිසා මත් අර ජොලියට එන්නත් කැමැත්තක් තිබුණා. හැබැයි මගේ බයකුත් තිබුණා. හැබැයි ආවට පස්සේ මගේ ලොකු සතුටක් ඇති වුණා මේ අපේ දෙමළ සහ මුස්ලිම් සහෝදර සහෝදරියන් හම්බ වෙච්ච එක. මේගොල්ලෝ කොච්චර හොඳද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ට නාට්‍යයක් හැන්දෑවට එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ ලියලිවරලා නාට්‍යයක් නිෂ්පාදනය කරන්න කිව්වා. කෙටි නාට්‍යයක් විනාඩි 12ක 15ක එකක්. මගේ ජීවිතේට දැක්ක හොඳම කෙටි නාට්‍යය. ඒත් සංහිඳියා බිබන. බොහොම පොඩ්ඩයි වචන තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිං කරුවේ. ඉතින් මේ රටේ සංහිඳියාව ඇති කරන්න අමාරු නෑ මොකද මේ මිනිස්සු මිනිස්සුනේ. හදවතක් ඇතුළේ ඉපදෙන ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ගේ හදවත නපුරු අතට හරවන්නේ hatred ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව පැත්තට හරවන්නේ දේශපාලකයෝ. දේශපාලකයෝ සහ අපේ සමහර පූජකවරු, ආගමික පූජකවරු විවිධ ආගම් වල එයාගේ වාසියට. ඉතින් අන්න ඒක අපි වටහා ගන්න ඕනේ. දැන් එක්තරාම කරන්න දෙයක් නැහැ මම කියන්නම් ඇත්ත. මම නම කියන්නේ එක්තරා භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙක්. 2013 මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ගැහිල්ල පටන් ගත්තේ භික්ෂූන් වහන්සේ. ඉතාමත් භයානක කතාවල් කරලා මේ ඉතාමත් ගිනි තියෙන කතාවල් කරලා ඊට පස්සේ මිනිස්සු ඇදගෙන ගිහිලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ එක්තරා දේශපාලන පක්ෂයකින් එක්කෙරෙව්වේ. ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායම් තග්සෑරලා මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ගහලා අරව මේවා කළා. එක අවුරුද්දක් ඇතුළත අපි ස්ටඩි එකක් කෙරුවා 300 ගානක් ඒවා බිස්නස් තිබුණා. ගහන ඒවා කාන්තාවන් වල පුරගෙන ඒ වැදලි වෙලා ගහනවා, මුණ වලට කියලා ගහනවා, මිනිස්සුන්ට පිරිමින්ට ගහනවා, ඒ වගේ දේවල්. පල්ලිවට ගිහලා නිකන් ගිහි තියනවා. මේ එක්තරා පුද්ගලයෙක් එක්තරා පක්ෂයක් ආපහු බලයට ආවට පස්සේ ඒ වික්ෂුන් වහන්සේ දැන් නිහඬයි කොහෙ ගියාද දන්නේ අතුරුදහන්. හත් වෙලාද නිවන් දැකලාද මන් දන්නේ නැහැ. අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මේක කෙරුවා. 2019 එක්තරා පුද්ගලෙක් බලයට ගෙනාවට පස්සේ ඉවරයි. කිසිම පන්සලකුත් නැති වික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඒතර මුදල් එකතු කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මේ කොළඹ මොහොම මේ සෙන්ට්‍රල් තැනක්. කොළඹ කේන්ද්‍රීය තැනක තට්ටු තුනේ ගොඩනැගිල්ලකුත් ගහපුවා. ඔය කටයුතු කරන කාලේ පල්ලි දුන්නේ. ඉතින් අපි හදට ගන්න ඕනේ. තාමත් වෙන කිසි ක්‍රමයක බලයට එන්න බැරි නූගත් O level වත් පාස් නැති කිසිම ප්‍රතිපත්තියක් නැති දර්ශනයක් නැති දේශපාලකයෝ කරන වැඩක්. මේක එකනල්ලා ගන්නවා සල්ලි දීලා. පූජකවරු වෙන්න පුළුවන් වෙන කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන් අල්ලා ගන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව වටහා ගන්න ඕනේ තරුණයෝ හැටියට. මේ රට ගිනි තියලා තියෙන්නේ ওই විදිහටයි. අපේ මේ මහාචාර්යවරු එහෙම මොකද්ද ඔහුගේ අදහස? මම කැමති ඔබතුමිය කිව්ව අදහස් ටිකක් ඇත්තට පොඩ වර්ධනය කරන්ද ප්‍රශ්නය තමයි දැන් අපි ඔබතුමිය දැන් ඔය කිව්ව කතන්දර ටික හරි වැදගත්. මොකද ඒකේ ඔබතුමිය කිව්ව කතාවක් තමයි දැන් අපි අර ඕනුර එක හරහා වෙනත් දේවල් හරහා ළමයි ගෙනල්ලා මේ අතර තියෙන බැරි එක පුළුවන් තරම් අයින් කළා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්
එකට හඳුනා ගන්න අවස්ථාව දෙන එක අතිශය වැදගත්. නමුත් හිටපු ජනාධිපතිතුමියනි මම කියන ප්‍රශ්නේ මීට වඩා මේක මම හිතන ස්ට්‍රක්චරල් ඉෂුව එකක් අපේ සමාජයේ තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ඉන්ස්ටිටියුෂනලි එත්නිසයිස් වෙලා තියෙන අපේ සමාජය. අන්න ඒ බැරි එක අපි කොහොමද කඩන්න කියන එක මම හිතන්නේ අපි කොච්චර පැලැස්සර දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඔබතුමියත් කරනවා සෑහෙන දේවල් අපිත් අපි කරනවා කරපු වැඩ පිළිවෙලවල් පැලැස්තර විතරයි. අපි කරපු වැඩ පැලැස්තර පිළිවෙලවල් විතරයි. හැබැයි අපි ඉතින් ඒක සයිඩ් නිසා මම උදාහරණයක් හැටියට මම කියන්නේ ඔබතුමියට දැන් අපි බලුවොත් ඇත්තටම ස්කූල් සිස්ටම් එක දැන් මෙතන තමයි වැදගත්ම කාරණාව upbringing socialization these are the very important aspects of our life. එතකොට මේවා segregated schools වල මේ ළමයින්ට එකට දෙන්නේ නැතුව natural healing එකකට අපි අවස්ථාව දෙන්න ඕන. ඒකට දෙන්නේ නැත්තේ අපේ state institution state policies. These are not actually they are not really thinking seriously about all these things. ඒක තමයි තියෙන අපේ රටේ තියෙන ගැටලුව. දැන් උදාහරණයකට මම කරලා තියෙන සමහර රිසර්ච් ඔය කොළඹ 13 14 ඔය මට්ටකුලිය ඔයගේ පෑන්වල දැන් ඒගොල්ලන් කොමියුනිටි එක හැටියට ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා එකට. ඒගොල්ලෝ ඉන්ටරැක්ට් කරනවා ඒගොල්ලෝ භාෂා දන්නවා කීපයක් එක ආගම් එකට අදහනවා. ඒ වගේ දේවල් තිබුණා මේ කිඩ්ස්ලා ඒ උනාට යන්නේ segregated schools වල. ඒ කණ්ඩායමේ සමහර ළමයි යනවා සිංහල මහාවිද්‍යාලයට අනිත් අය යනවා මුස්ලිම් මහාවිද්‍යාලයට අනිත් අය යනවා මේකට. කවුද මේ ළමයින්ව segregate කරලා දෙන්නේ? ස්ටේට් එක විසින් segregate කරලා තියෙන්නේ. මිනිස් කොමියුනිටි එක නෙමෙයි. ස්ටේට් එක මේකට වග කියන්න ඕන මගේ නම් අදහස. මොකද ස්ටේට් පොලිසි එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගණ්ඩ දෙයක් නෑ අපේ රටේ. මම හිතන්නේ දේශපාලනඥයෝ මේ ගැන හිතන්න ඕන ටිකක් සීරියස්ලි. මමම කියන්නම් ඔය සිස්ටම් එක උනේ 56න් පස්සේ. මමම කියනවා. ඔබතුමාත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවද? අපි මේකේ මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ලීඩර්ෂිප් එකක් අරගෙන දේශපාලන වශයෙන් නෙමෙයි අපි ඇජිටේට් කරුවොත් අර දැන් පාර්ලිමේන්තු එකේ පාස් වෙලා තියෙන 120ක්වත් මේ හැම ස්කූල් එකකටම මික්ස් ළමයි ඉන්න ඕනේ කියන එක අපි ඒකට සටනක් කරමුද? අනිවාර්යෙන් මම ඒකට කැමතියි. අපි ඇත්තටම අපිට පුළුවන් අපේ මේ සංවිධානය හරහා ඒක කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි කළ යුත්තේ ජනාධිපතිතුමියනි. මොකද හේතුව අපි මේ වැඩේ පැලැස්තර දාලා හරියන්නේ නැත. මේ දින ස්ට්‍රක්චරල් ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕන. මේ ළමයින්ව ඉස්සෙල්ලා කරන්න නරකයි. මම ඉස්සෙල්ලා පාසල් ගැන කියලා පටන් ගත්තේ ඒකයි. But you put it into a issue එක තියෙන්නේ. You put it into a theoretical wording. But even you look at the university system, madam, our university systems also segregated. You have actually universities in the east and there you see purely Muslims people. When you go to eastern province, you see these kind of thing you cannot, because secular education cannot be segregated. It cannot be ethnically driven. That is the problem. I don't know who started this. I was so opposed to those kind of policies at that time. මම නම් හිතන විදිහට මම මේක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරුවා මහාචාර්යතුමා. 56න් පස්සේ හිමින් සැරේ හිටපු අධ්‍යාපන ඇමතිවරු කාටවත් කියන්නේ නැතුව ආණ්ඩු වලින් හිමින් සැරේ segregation එක පටන් ගත්තා ඉස්කෝලවල. අර මික්ස් ස්කූල්ස් තිබුණේවා හිමින් සැරේ එකක් හින්දු කෙරුවා අනිත් එක බුද්දිස් කෙරුවා අනිත් එක මුස්ලිම් කෙරුවා. ඉබේටම එක এডুকেෂන් සිස්ටම් එක හරහා සිද්ධ වුණා. දැන් මට මතකයි ඕනූරක කාලේ 2015 16 විතර මම කොහෙද මන් දන්නේ කතාවක් කළා අපි මේ ඒත් ඔය වැනි උත්සවයක සංහිඳියා පිළිබඳ උත්සවයක ඒ වෙලාවේ ජනාධිපතිවරයාත් හිටියා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මේ මම කිව්වා මම නම් ඉල්ලා සිටිනවා බලන්න කොච්චර ලස්සනද මේ හැමදේම එකට ඇවිල්ලා තයි පොංගල් හරි මොකක් හරි සෙලිබ්‍රේට් කරුවේ බෞද්ධ අය මුස්ලිම් අය ඔක්කොම. ඒ ළමයි එතෙන්දිත් කිව්වා අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ මේ තයි පොංගල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ඒකට එක්ස්ප්ලেইন කළා ඒකේ වටිනාකම කියලා අර එමෙහි ඉතින් මේ මම කතාව කරන වෙලාවක මේක මේ ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ දැන් මේ ළමයි කියනවා කවදාවත් දැකලා නැහැ කියලා. මේකෙන් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ එනිමීස්ලා වෙනවා මේගොල්ලෝ හතුරෝ වෙනවා ඊට පස්සේ යුද්ධ පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ අඩු ගානේ මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔය ආනන්ද නාලන්ද විසාක විද්‍යාල වැනි ඒවට 10%ක්වත් ගන්න කියලා අනිත් ආගම්වල අනිත් මේ ජාතීන් වල ළමයි මෙන්න බෝලේ බහුව දිනම් මට කියලා. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමා අනේ මේ මැඩම් මොකක් කතා කරන්න එපා. හැබැයි දැන් පාර්ලිමේන්තු එකේ පාස් කරලා තියෙනවා සියලුම පක්ෂ එකතු වෙලා 2018 20% කතන්දරේ. අපි මේක අපහු ගමු. Yeah, it is a good move. But if you look at the දේශපාලකයෙක් මොකද දේශපාලකයෙක් නෙමෙයි.
දැන් දේශපාලක මම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෙක් විතරයි දැන් මේ රටේ. එතකොට අපි දේශපාලනයෙන් තොරව මේක ගමු ඔය ළමයිත් එන්න. අද දවසේ ඉතින් කාල වේලාවත් ඉක්මනින්ම යන නිසා අද දවසේදී ඔබතුමියගේ කාලය අපි වෙනුවෙන් කැප කරමින් මේ වගේ හරවත් සාකච්ඡාවක් වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පුද කරන්නට අද දවසේ මෙම සාකච්ඡාව ඔබ වෙත ගෙනීමෙහිලා විශේෂ කාර්යභාරයක් සිදු කර සමාජ සංහිඳියාව සඳහා වන ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපති කවිෂ්ක රත්නායක සොයුරාට ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ස්තුතිය පුද කරන්නට. දෙවිනි ස්තුති. අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා සහ සමාජ සංහිඳියාව පිළිබඳ අද දින විශේෂිත ආරාධිත දේශනය සඳහා සම්බන්ධ වූ ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන විධායක ජනාධිපති අතිගරු චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බණ්ඩාරනායක මැතිණියට අපගේ ස්තුතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ සංහිඳියා කේන්ද්‍රය වෙනුවෙන් අප විසින් පුද කර සිටිනවා. අපගේ ආරාධනය ඔබතුමිය ඉතාමත් නිහතමානීව පිළිගෙන ඉතාමත් උනන්දුවෙන් සහ කැමැත්තෙන් මෙම දේශනයට සම්බන්ධ වූවා. එය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වශයෙන් අපට කරන ලද විශාල ගෞරවයක්. ඉතින් එම ගෞරවයට අප විසිනුත් ඔබතුමියට ඉතාමත් අපගේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එමෙන්ම ඔබතුමිය වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ නායිකාවක් මෙම දේශනයට සම්බන්ධ වීම විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් වශයෙන් අප ලද විශාල භාග්‍යයක්. ඒ වෙනුවෙන් ඔබතුමියට අපගේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ මෙම සමාජ සංහිඳියා සංකල්පය ව්‍යාප්ති කිරීමේලා විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ගරු සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාටත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ප්‍රේමතිලකදී සිල්ලා මහාචාර්යතුමාටත් මේ අවස්ථාවේදී අපගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මේ සමාජ සංහිඳියා කාර්යභාරය සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා අපට නායකත්වයේ සපයන වර්තමාන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නියම වන විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පත්මලාල් මානගේමතුමාටත් අපගේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ සංහිඳියා කේන්ද්‍රයේ ගරු අධ්‍යක්ෂිකා ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ විද්‍යාව පිළිබඳ ලාබාල මහාචාර්ය නේරංජි විජේවර්ධන මැතිණිය එතුමියගේ මාර්ග උපදේශකත්වයමත් තමයි අපි නිවන් වූ වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමියටත් දෙහිවින්ම ස්තුතියි අපට නිරන්තරයෙන් ධෛර්යය සහ මඟ පෙන්වීම සිදු කරනවා. එමෙන්ම මෙම දේශන සඳහා සම්බන්ධ වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල මහාචාර්යවරුන් ආචාර්යවරුන් ඇතුළු සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වන අතර මෙම දේශනයේ සම්බන්ධීකරණය සහ සංවිධානය කටයුතු සිදු කළ සියලුම සංවිධායක කමිටුවේ සමාජිකයන්ටත් අද දින දේශනයට සහභාගී වූ සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල විද්‍යාර්ථීන්ටත් මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවතත් මෙවන් වූ දේශනයකින් ඔබ හමු වී බලාපොරොත්තු වෙන අප අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්. මෙහෙමින්ම ස්තුතියි. අද දවස මම විශ්වාස කරනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් ලෙස අපිට ඒ වගේම සහභාගී වුණු ඔබ සැමට ගත යුත්තක් තිබුණු හරවත් දවසක් කියලා. ඉතින් අද දවසේ වැඩ කටයුතු අපි නිමා කරන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. තවදුරටත් මේ වගේම මෙවන් වූම හරවත් සාකච්ඡාවන් ඔබ වෙත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන අද දවසේදී අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you, madam. Thank you. Yes. Thank you, madam. Thank you, madam. Right. Thank you, madam. Thank you. I enjoyed that discussion. ඔබතුමිය හොඳ බුද්ධි කලම්බනයක් ඇති කරා කියලා අහපු ප්‍රශ්න වලින්ම අපිට තේරුණා. ඇත්තටම හිටපු ජනාධිපතිතුමියනි මේක ඇත්තටම අපි ලොකු ගෞරවයක් ආඩම්බරයක්. ඒ වගේම ඔබතුමිය පෙන්වලා දීපු ඒ පළල් දැක්ම ඔස්සේ අපිට ඉදිරි කාලේ තව බොහොමයක් වැඩසටහන් සංවිධානය කරන්න පුළුවන් කියන අදහස අපි ගත්තා. ඔබතුමියට බොහොම පිං. ඒ වගේම ඔබතුමියට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ විදිහට. බොහොම ස්තුතියි මේ වාගේ අත් වශයෙන්ම තරුණ හිත් අවුස්සන්ඩ පුළුවන් නම් මේ වගේ සාකච්ඡාවලින් මම බොහොම කැමතියි. මේ උග කාලයකට පස්සේ මම ජයවර්ධනපුර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධයි. 70 දශකයේ මුල් භාගයේ මම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ආපු කාලේ මම හුඟක් වතාවල් වල ශිෂ්‍ය සංවිධාන වලින් මට ආරාධනා කළා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය පෙරදිනේ ඔය මේ වාගේ සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. වෙන දේශපාලනය ආවට පස්සේ තිකිච්චර වෙලා තිබුණේ නැහැ. දැන් ආයෙ මට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගෞරවයෙන් ආරාධනා මම මේ දැන් කවුරු හරි අහගෙන ඉන්නවා නම් ඔබට වෙලත් ඇතුළුව
අපි තව කටයුත්තක් කරනවා දැන් Academy for Leadership and Public Policy. තරුණයින්ට Academy for Youth Leadership and Public Policy කියලා එකක් පටන් අරගෙන 1 year diploma course එකක් අලුත් leaders බිහි කරන්න. දේශපාලන වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි සමාජයට. As professionals or business people or academics හරි සමාජයේ කොයි අංශෙ හිටියත් දේශපාලනයට වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳ leadership එකක් ගන්න පුළුවන්. අවංක ethical leaders ලා හොඳ ආචාර ධර්ම අනුගමනය කරන හොඳ skills තියෙන leaders ලා බිහි කරන්න. So it's we train them in public policy also. ඒකට ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. BMICH එකේ පරිසරයේ තියෙන. මං කිව්වේ ඇහුන්නේ නැහැ නේද මෙච්චර වෙලා? ඇහුණා මැඩම් ඇහුණා. ඒ වගේම අපිත් ගෞරවනීය ආරාධනාවක් තියෙනවා මැඩම්ට පුළුවන් නම් දවසක විශ්වවිද්‍යාල පරිසරයට ඇවිල්ලා අපි මේ වගේ සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වෙන්න මං හිතන්නේ ගොඩාක් ඵලදායී වෙයි. ඒ වගේම මේක අපිට මං හිතන්නේ සෑහෙන වෙනසක් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා වෙයි. ඒ වගේම අපේ උපකුලපතිතුමත් චුට්ටක් වේටින් ඉන්නවා මැඩම්ට කතා කරන්න. मैडम वो मैडम पीने नहीं මං හිතන්නේ සර් මැඩම්ගේ මොකක් හරි ඉෂුවක් කියලා මැඩම් ලෙෆ්ට් වුණා සමහරට ආයි ජොයින් වෙයි. මම ඉන්නේ සර් එනවා කියලා දන්නවා. हरी हरी बस नेरांजी සර් මං හිතන්නේ සිග්නල් ඉෂුව එකක් හරි ये बंदे කමක් නැහැ සර් එනවා. Oh, Hina Madam Minathivi, Hina. So this is, I mean, I want to thank Professor Neranji. Thank you very much. Mama the Tam office එකේ ඉන්නේ. ඔව් සර් thank you. මම මේ ඇත්තටම මේකට වීඩියෝ එකට ආවේ නැහැ. මම වැඩක් කරමින් ඇහුම්කන් දුන්නා. මම හිතන්නේ අපිට ලොකුම ආදර්ශයක් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. අපි හිතපු මේ අපි සමහර දේවල් අපිට ගොඩාක් දේවල් අපේ මේ reconciliation center එක ආර අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මට හැබැයි හිතුණා අපි ගොඩක් දේවල් කරලත් කියලා. ඔව් සර්. තුන දේ ගොඩාක් කරලා මේ අපි බඳවා ගැනීම පවා ලෙක්චර් කෙනෙක් බඳවා ගැනීමේදී පවා මම දන්නේ මට හිතෙනවා අතීතයේ අපි හාමනි කියන එක ගැන හිතලා තියෙනවා. මට දැනෙන දේ අපි කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ඒ දරුවන්ට අපි විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් අපි ඒ දරුවන්ට ආදරය කරුණාව ඒ වගේම මේ හැම දෙයක්ම අපි දීලා තියෙනවා. අපිට ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කියන එක අපේ නැහැ. හැබැයි මැඩම් කිව්ව විදිහට මම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කියන එක වෙන විෂය වලින් දැනගත්තා. හේතුව මට ඒක දැනුණා මේ PX විදිහට මගේ දුව මේ හිටියේ වෛද්‍ය පීඨයේ මේ ඊස්ටර්න් යුනිවර්සිටි එකේ ඒ වුණාට ඒ වෙලාවේදී අපි මේ උතුරු නැගෙනහිර දරුවන්ට අපි සැලකන විදියත් එහෙදි සැලකපු විදියත් අතර මට ලොකු වෙනසක් දැනුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක
මං හිතනවා අපිට ඒක දැනුන නිසාම නෑ ඊට ඉස්සරත් අපි හිමයි අපි තවත් ඒ දරුවන්ට ආදරය කරන්න ලම් වෙන්න පටන් ගත්තා කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒක නිසා මේක කොහොම හරි මේවා වෙන්න ඕනේ මේක ජාතික වශයෙන් වෙන්න ඕනේ තැනක්. ඉතින් ඒ මම ගැන මැඩම් ගොඩ කතා කරා සර්. ඔව් ඒක තමයි. ඔව්. මම මේක අහගෙන හිටිය නිසා වෙච්ච එක අර පාසල් පවා කොහොමද මේව උනේ percentage විදියට අරගෙන දැන් 0 වෙලා ඒත් එක්කම අපි diversity එක කියන එක නැති වෙලා යනවා. අපි දැන් isolate වෙලා ඉන්නේ. වෙනම අපි ස්කූල් හදාගෙන තියෙනවා ගැහැණු පිරිමි කියලා විවිධ ආගම් වලට. ඉතින් ඒක විය යුත්තේ නැහැ කියලා තමයි මම නම් රටේ සිවිල් පුරවැසියෙක් විදියට හිතන්නේ. ඒ අයිතිය අපි ඔක්කොටම හදලා දෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ හොඳ කතිකාවක් අපිට ගෙන යන්න පුළුවන්. නිරංජි ගොඩාක් එකට මහන්සි වෙනවා. thank you very much. ඒත් එක්කම අද සම්බන්ධ වෙන සියලුම දරුවෝ ඒ වගේම බුද්ධිමතුන් ආචාර්යවරුන්ට මම ගොඩාක් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ වටේ එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි මේ සෙන්ටර් එක ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඒ තුලින් තමයි අපිට මේ රටක් දියුණු කරන්න පුළුවන්. රටක මේ විදියට අපි බෙදී සිටින තාක්කල් මම හිතන්නේ නැහැ රටක දියුණුවක් සඳහා අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි හැම තැනදීම කරන්නේ මම ඕගලන්ට මම අද දැන් කියනවා මේ අවුරුද්දේදී ආයි අපි බෙදනවා. ඒක තමයි අපි කරන්නේ. අපි බෙදීලා ඊට පස්සේ අපි මොනවා හරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ එතුමිය ලොකු ලස්සන හොඳට කතා කරා. මට එතුමියට මට හිටියනම් හොඳයි. බය නැතුවත් කතා කරා. බය නැහැ කොහොමද? එතුමිය හරි හොඳට කතා කරා කියන්න තියෙන ඒවා. නම් පවා කිව්වනේ. දැන් බලන්න අර ඉස්කෝලවලින් බිහිපත්තු විදුහල්පතිවරු එහෙම හොඳ අය හිටියනේ අපිට නේද? කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපි කරමු. මම හිතන්නේ මේක අපිට මිනිස්සු අතරට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හැදුවොත් හොඳයි. මම මේ ප්‍රොෆෙසර් නිරංජිට හොඳ රිසෝස් පර්සන්ලා හොයලා දෙන්න. මම ගොඩාක් ඒ අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හැම පැත්තෙම දියුණු වෙන වෙලාවේ ඔබතුමිය මේ කරන සේවාවට මම උපකුලපතිවරයා විදියටත් ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයේ සමස්ත ප්‍රජාව විදියටත් ඔබතුමියට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියටත් අපේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. මම හිතන්නේ රටේ ජනාධිපතිවරියක් විදියට එතුමිය අපිත් එක්ක මේ රැඳී සිටීමම අපිට ආඩම්බරයක් කියලා මම හිතනවා. ගෞරවයක් කියලා හිතෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. මම මේ වෙලාවේ මම තවත් වැඩක ඉන්නේ. ඒක නිසා මට යන්න අවසර දෙන්න. හරි සර්. බොහොම ස්තුතියි සර්. thank you sir. හරි එහෙනම් ටීම් එක බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. thank you ඔයගොල්ලෝ තමයි මේක පිටිපස්සේ තියෙන ශක්තිය. thank you madam. ඔව් අපි හොඳ දෙයක් හරි.